caring guidance from our eminent principal, Dr. J. Raja, with the inspiring and motivating support from our energetic Dean, Dr. V. Ramasamy, and with continuous support from our faculty members, we feel great honor and immense pleasure to welcome you all to this auspicious occasion of APEC 1994-98 Silver Jubilee Alumni Meet. Prayer is the link that connects us with God. So let us communicate with God through Moola Mandiram and Tamil Varthu. Om Shakti Parasakti Om Shakti Adhiparasakthi Om Shakti Melmaruvathur Om Shakti Om Vinayaga Om Shakti Om Kamachi Om Shakti Om Bangaru Kamachi. Light symbolizes the truth and it brings beauty to this function. May I request all the dignitaries and our proud alumni, Engineer Prashanti and Engineer Anita, on the dais to light the Kuttuvilakku. The tradition of welcoming the guest is fashion and ceremony. May I request our eminent principal, Dr. J. Raja sir, to welcome us kindly showers to this wonderful gathering.
Om Sakti. Good morning, everyone. With the divine blessings of Holy Sarulithra Amma, with the kind concern of Tirumati Amma, the constant encouragement from our correspondent, Shakti G.B. Sunil Kumar, it's my immense pleasure to welcome you all for this alumni meet. First of all, I welcome our correspondent for giving this wonderful opportunity to conduct this alumni in this campus. Welcome, sir. It is my privilege to welcome the prodigy alumni of our institution who studied here 2 decades back. I am happy that all our alumni plays multiple roles in various fields in the society of globally. I am happy that many of our alumni are holding a key position in corporate companies as CEO, project heads, project manager, project executives, vice presidents, professors, head of various departments, and distinguished position in academics. We are very proud to have a person who serves our country by holding a prestigious position, Colonel in Indian Army. Give me a big applause to him. We are really proud to him as an alumni of our institution. We have a music director, two among our alumni, who makes the people enjoy with the fantastic and melodious music. We have a great entrepreneur also who serves our society with their innovative products and ideas. I feel very happy that it is immense pleasure to welcome you all for our alumni meet. I also welcome Dean, AO, HOD, faculties and students of various departments. With the quotes of Dr. APJ Abdul Kalam, I would like to share few words with our beloved alumni. Man needs difficulties because to enjoy the success they need to. The reason why I have come with this course is that you might have compared your college life with your friends at the time of your graduate studies and might have found difficult. But now the things are different. I hope all of you agree with this above quotes. You have all achieved a success in your life and by God's grace, this will get continued in all your future endeavors. I will always be proud to say that our APC alumni have a sound technical knowledge to the domain when compared to others. This is not only my opinion, this is a feedback which I have got from all the alumni of our institution and also from various recruiters from our core domain. This day is a very special day because it provides an opportunity for everyone to meet each other after so many years. This gathering brings a chance to our alumni to reconnect with their alma mater, to meet the teachers and staff members. You might have also observed the changes that the college has gone through for the past few years. Alumni are the pillars and brand ambassadors of an institution. I request all the alumni to visit the campus whenever possible, interact with the present students either in online or offline by the way of delivering guest lecture and being the resource person in the technical events. With this, I conclude my speech. Thank you. Have a good day.
Now it's time to give memento to honorable correspondent and college officials and HODs of various departments by our proud alumni. May I call upon Engineer Prem Kumar, alumni of Jubilee department. He was lead engineer Honeywell UK to give memento to our principal Dr. J. Raja sir. Thank you, sir. Now I call upon Engineer Mugundan, alumni of EC department, senior manager HP Bangalore, to give memento to our dean Dr. V. Ramasamy sir. Thank you, sir. Now I request Colonel Velmurugan sir, alumni of CSE department, Indian Army. Now I request Engineer Batmanaban, alumni of EC department. He was working as Chief Manager ICICI Labad General Insurance, to give memento to our Administrative Officer Mr. M. Sadanandan sir. Thank you, sir. Now I request Engineer Aravind Prabhu, alumni of Jubilee department. He is working as a support escalation engineer, Microsoft India. HOD of Civil Department, Dr. A. Krishnamurthy. C.K. Dinakar Raj from HOD Mechanical Department. Engineer Tiago, alumni of CSE department. He is working as a engineer BCBS USA. He is going to give Dr. J. Raja sir, HOD of EC department. Thank you, sir. Engineer Janani, alumni of CSE department. She is working as a project manager, IBM India Private Limited, Chennai. To give HOD of Dr. C. Daya, CSE department. And Dr. A. Bhuneshwari, HOD of IT department.
Baby Chitra ma'am to give Mr. Manimaran sir, HOD of Jubilee department. Thank you, ma'am. Shanmugapriya ma'am to give Mr. B. Ganesh, HOD of Chemical Department. Baby Chitra ma'am to give Dr. J. Raja sir, HOD of EC department. Sendil Nathan sir to give Dr. S. Shakti Radha, HOD and SNH. Thank you, sir. Vijay Kumar sir to give Dr. Xavier, HOD of MBA department. And Mr. S. Arun Kumar sir, HOD of MCA department. Thank you, all of you. Every moment is a fresh beginning. I invite Subramanian Rajashekharan Ashok from Civil Department. Ashok is the founder of Maya Group of Company. He is running export company in Chennai and Maya Export and Import, Maya Export Training Academy and Import companies in Sri Lanka and Dubai. 72 employees are working in his organization. He plans to give job opportunities for Adhiparasakthi students in the future. Hi, Vijay. தம்பி இல்லை பயம்தாம்மா தண்ணி தண்ணி கூட போதும் ஓகே ஓகே என்ன பண்ண
அப்படி வச்சு ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னும் சத்தமாக வேணுமா? ஓகே, தேங்க்யூ. கல்லூரி உரிமையாளராக இருந்தாலும் அண்ணன் என்று அழைக்கவே ஆனந்தம் கொள்கிறது மனது. விழாவை சிறப்பிக்க வந்து என்றும் எங்கள் நெஞ்சில் நிலைத்திருக்கும் எங்கள் அண்ணன் மாண்புமிகு திரு சக்தி செந்தில்குமார் அவர்களே, ஆசிரியர்களை அரவணைத்தும் மாணவர்களை அனுமதித்தும் கல்லூரியை சிறப்பாக வழிநடத்தும் டீன் திரு ராமசாமி அவர்களே, 1994ஆம் ஆண்டின் கதாநாயகர்களே, கதாநாயகிகளே, 25 ஆண்டுகளுக்கு பிறகும் அன்பு நண்பர்களை அரவணைத்து ஒன்றிணைத்த இவ்விழாவின் அமைப்பாளர்கள் முகுந்தன், பரணி, பிரசாந்தி, ராம்குமார், எழில், பத்மநாபன், பிரேம், ஜனனி, தியாகு, சித்ரா மற்றும் வேல்முருகன் அவர்களே, அனைவருக்கும் வணக்கம். வாரத்தில் ஒரு நாள் வரும் வெள்ளி 25 ஆண்டுகளை கடந்ததால் நாம் காணும் விழாவோ வெள்ளி. கல்லூரிக்கு உள்ளே வரும்பொழுது பூவாசம், அது 25 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நாங்கள் விட்டு சென்ற எங்கள் இதய நேசம். எதுவும் புரியாத பொழுது வாழ்க்கை தொடங்குகிறது, எல்லாம் புரியும் பொழுது வாழ்க்கை முடிந்து விடுகிறது. அப்படி 25 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு துவங்கியதுதான் இந்த அன்பு கூட்டம், ஆதிபராசக்தியின் அருளை பெற்ற கூட்டம். மேல்மருவத்தூர் எங்கள் வாழ்வின் மேன்மைகளை தந்த ஊர். மேல்மருவத்தூர் அம்மா எங்கள் வாழ்க்கையின் மேன்மைகளை தந்த அம்மா. அம்மா பங்காரடிகள் பாசத்தின் திருவடிகள். நேற்றுதான் கல்லூரியில் படித்தது போல் இருக்கிறது, நினைவுகள் எல்லாம் பசுமையாக இருக்கிறது. ஆனால் ஆண்டுகளோ 25 கடந்து நிற்கிறது. நம் கல்லூரி காலத்தில் நாமெல்லாம் மகிழ்ந்த நினைவுகள் நெஞ்சம் முழுவதும் நிறைந்து நிற்கிறது. கடந்து போன கல்லூரி நாட்கள் மீண்டும் வராதா என்று மனம் ஏங்குகிறது. ஆண்டுகள் 25க்கு முன்பு நீங்கள் அமர்ந்திருந்த இந்த எதிர்வரிசையில் தான் நாங்களும் அமர்ந்திருந்து கைத்தட்டி மகிழ்ந்தோம், விசிலடித்து மகிழ்ந்தோம், உற்சாகத்தோடு இருந்தோம். இன்று எங்களிடத்தில் நீங்கள் உங்களைப் போல எங்கள் பிள்ளைகள், உங்களைப் போல் எங்கள் பிள்ளைகளைப் போல் நாங்களும் இனி ஒரு முறை வாழ்ந்திட மாட்டோமா என்று மனம் ஏங்குகிறது, நெஞ்சம் வாடுகிறது. எதை பற்றியும் கவலை கொள்ளாது, இந்த உலகத்தை பற்றியும் புரியாது நாங்கள் வாழ்ந்த அந்த வாழ்க்கை செல்போன் இல்லாத காலம். நேரில் ஒருவரை ஒருவர் சந்தித்தால் தான் உண்டு. நாங்கள் படித்துக் கொண்டிருந்த காலகட்டத்தில் தான் ஊருக்கு ஊர் எஸ்டிடி பூத் என்று முளைத்துக் கொண்டிருந்த காலம். யாரை தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் என்றாலும் எஸ்டிடி பூத்துக்கு சென்று தான் போன் செய்ய வேண்டிய காலம். புகைப்படம் எடுக்க வேண்டும் என்றால் கேமரா கொண்டு தான் எடுக்க வேண்டும், ஸ்டுடியோ சென்று தான் எடுக்க வேண்டும். காலங்கள் உருண்டோடி விட்டது. எங்களுக்கு சாத்தியமில்லாத எல்லாம் உங்களுக்கு சாத்தியமாக இருக்கிறது செல்போன் வடிவத்திலே. உங்கள் நட்பை விட 25 ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்த எங்கள் நட்பு ஆழமானது. ஏனென்றால் நண்பர்களுக்காக நண்பர்களோடு நாங்கள் செலவிட்ட நேரங்கள் அதிக நேரம் நேரில் பேசி மகிழ்ந்தது அதிகம். இந்த மேல்மருவத்தூர் ஆதிபராசக்தி வளாகத்தில் நாங்கள் சுற்றாத இடம் கிடையாது. கல்லூரிக்கு உள்ளும் கல்லூரிக்கு வெளியிலும் நாங்கள் மகிழ்ந்த காலங்கள் பொற்காலம். கால் நூற்றாண்டை விட கடந்து கரைந்து போகாத அந்த நினைவுகள் மீண்டும் வாழ அந்த பொற்காலம் இன்றோ மலரும் நினைவுகளாய் எங்கள் மனதை மகிழ்விக்கிறது. இந்த நாட்களுக்காக பல நாட்கள் நாங்கள் ஏங்கி தவித்ததுண்டு. இந்த காற்றை சுவாசிக்கிறோம், அந்த மகிழ்வை மலரும் நினைவுகளாக. பெயரை சொல்லி அழைக்காது மாமான், மச்சான், பங்காளி என்று உறவுமுறை சொல்லி அழைத்த அன்றைய நட்பு இன்றும் தொடர்கிறது எங்களுக்குள் குடும்ப உறவாக. மனம் கவலையில் மூழ்கின்ற போதெல்லாம் கல்லூரி நாட்கள் வந்து இதமாக மனதை வருடி இனிமையாக்குகிறது. பள்ளி காலங்களில் நாங்கள் அடையாத மகிழ்வை எல்லாம், குடும்ப வாழ்க்கையில் நாங்கள் காணாத குதூகலத்தை எல்லாம் கல்லூரி காலத்தில் கண்டு மகிழ்ந்தோம், கொண்டாடி மகிழ்ந்தோம், வாழ்ந்து மகிழ்ந்தோம். வரலாறு சொல்லும் எங்கள் கல்லூரி வாழ்க்கையை. அரியர் வைத்தவதை அடுத்தவரிடம் சொன்னதில்லை, அவனவன் துன்பத்தை அடுத்தவரிடம் பகிராமல் இருந்ததில்லை. காதல் இல்லாத கல்லூரியா? கல்லூரி காலத்தில் நானும் காதலித்ததுண்டு. அச்சப்பட வேண்டாம், அவள் இந்த கல்லூரி பெண் அல்ல.
காதல் இல்லாத கல்லூரியா, கவிதை இல்லாத காதலா? என்னை கவிஞனாக்கியது இந்த கல்லூரிதான். என் முதல் கவிதை உங்கள் பார்வைக்கு. வெள்ளி நீரோட்டத்தில் துள்ளிய பொன் மீனே, மின்னிய உன் அழகு முகத்தில் என்னை அல்லவா மறந்தேன். கானகத்து பறவை போல களிப்புடனே பறந்திருந்தேன், திரிந்திருந்தேன். உன் விழி கூர்மதனை தாங்காமல் சிறகுடிந்து கிடக்கின்றேன், முடமாகி தவிக்கின்றேன். அது ஏனோ அன்பு நண்பர்களின் நட்பை போல் முதற்காதல் பச்சை மரத்தாணி போல் மனதிலே பயந்து விடுகிறது. என்னை போல ஏராளமான கவிஞர்களை ஏற்படுத்தியதும் இந்த கல்லூரி தான். அன்று எங்கள் இன்ப துன்பங்களை பங்கு போட்டுக் கொண்ட எங்கள் நண்பர்கள் இன்று வரை எங்களுக்கு ஆறுதலாக உறுதுணையாக இருக்கிறார்கள். காலங்கள் உருண்டோடிவிட்டது. கடந்த கால நினைவுகள் எல்லாம் நெஞ்சத்தில் நீங்காது நிலைத்திருக்கிறது. நண்பர்கள் வீட்டில் எந்த நிகழ்வு நடந்தாலும் அதை உடனிருந்த பங்கு போட்டுக் கொண்ட நண்பர்கள், எங்கு சுற்றினாலும் ஒன்றாக சுற்றிய நண்பர்கள், படிப்பதில் போட்டி கொண்டு போட்டியாளராக இருந்த ஆரோக்கியமான நண்பர்கள், என் கண்ணீர் வராமல் பார்த்து கொண்ட நண்பர்கள், அப்படி கண்ணீர் வந்தாலும் அதை துடைத்து நின்ற நண்பர்கள், எப்போதும் என்னை குதூகலமாக வைத்துக் கொண்ட நண்பர்கள், என் அறையில் என் உயிராய் வாழ்ந்த என் அன்பு நண்பர்கள், வகுப்பறை தொடங்கி வாழ்க்கையில் இன்று வரை என்னோடு தொடரும் ஏராளமான நண்பர்கள் என எனது நட்பு வட்டாரம் மிக பெரியது. அதன் ஆழம் வார்த்தைகளால் வர்ணிக்க முடியாது. உங்களையெல்லாம் சந்தித்ததில் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். வயதில் 25 குறைந்தது போல நெகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அதிகமாக அட்வைஸ் அன்றாட வாழ்க்கைக்கு உதவாது என்பதே மாணவர்களின் எழுதப்படாத தத்துவம் என்பதை கருத்தில் கொண்டு 4 வரிகளில் ஊக்கமளிக்கும் பேச்சை முடித்துக் கொள்கிறேன். மூங்கில் புல்லாங்குழலாவதும், கல் சிலையாவதும், மரம் கதமாவதும் வலிகளை தாங்குவதால் தான். வளர துடிக்கும் மாணவர்களே, நீயும் வலிகளை தாங்கிக் கொண்டால்தான் உயர்ந்து வாழ முடியும் என்பதை நினைவில் கொள். அரியர் வைத்ததை நினைத்து அல்லல் படாதே. கடைசியில் கோவிலில் கடைசிகள் தான் கோபுரத்தின் உச்சிக்கு செல்லும் என்பதை மறந்து விடாதே. எதுவும் தாமதமாகிவிடவில்லை. இப்போது ஆரம்பித்தால் கூட இன்னும் எல்லோரு உயரத்திற்கு உங்களால் செல்ல முடியும். சோதிப்பது காலமாக இருந்தாலும் சாதிப்பது நீயாக இருக்க வேண்டும். இன்னும் பேச மனசு ஆசைப்படுகிறது. அன்பு நண்பர்கள் அடுத்து பேச இருப்பதால் என் உரையை தொடர முடித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for sharing your memories. Next, I request Vijay Anand from Mechanical Department. He has a postgraduate in Master of Business Administration from University of Wales, UK, specializing in logistics and supply chain management. He started our college first music band called APEC's Heartbeats that went on to win many prizes. His interest in music found expression through his devotional music composition in praise of Amma of Melmaruvathur. He went on to compose 45 albums till date with famous singers like SPB, S. Janaki, Unni Krishnan, Anuradha Sriram, Vani Jairam, Manu and Airtel Super Singer among others. Vijay has 20 years of work experience across different industries from healthcare, hospital management, manufacture of packaged mineral water, mining and mineral processing, and now heading the operations of Naga Foods, the largest flour milling corporation of Tamil Nadu, as its technical director. Thank you very much for that lovely introduction. Happy morning to all. இப்ப கரண்ட் பேட்ச் ஆஃப் அப்பே கேட்டு கேட்கல, எங்க பசங்க எடுதாக்கு. ஹாப்பி மார்னிங். தேங்க்யூ. அது ஹாப்பி மார்னிங் சொல்ற போது இன்னும் அது சோகமா சொல்ல முடியாது. அதுவே ஒரு டேலண்ட் வேணும். சோகம் ஹாப்பி மார்னிங் சொல்றதுக்கு ஒரு தனி டேலண்ட் வேணும். ஏன்னா 10 பேருக்கு இந்த மாதிரி ஹாப்பி மார்னிங் விஷ் பண்ணா நம்ம ஈவன் என்ன மூட்ல இருந்தாலும் நம்ம மூடு ஹாப்பியா மாறிடும். We are like mirrors. We start reflecting. So we have a simple system in our company that we wish each other happy morning. So maybe that's with a good that's one sharing I wanted to have it. First, thank you very much for for organizing this wonderful reunion. இந்த நம்ம ரீயூனியன் நடக்கிறத பார்த்து இப்போ மற்ற குரூப்ஸில் பொறாமல் வந்துருச்சு. எங்களோட சீனியர் பேட்ச், ஜூனியர்ஸ் பேட்ச் நமக்கு 25 முடிஞ்சது நம்ம பண்ணவே இல்லையேன்னு சொல்லிட்டு அந்த அளவுக்கு இட் இஸ் கெட்டிங் வைரல். ஐ எம் சீயிங் இட் இன் அதர் குரூப்ஸ் தட் ஐ எம் இன். அண்ட் தேங்க்ஸ் டு பரணி அண்ட் the entire I think it's an initiative, leadership initiated by Bharani, which is actually supported by all our other friends. இது last month in the date வரைக்கும் கூட I just joined one of the video calls. We had not even 25 people coming in for this reunion. It's just I think we are going to meet more than 125 friends. I think it's a
credit to all the efforts. About our college, the known faces, Ram sir, Sada, and Daya, Bhuvaneshwari. Like, engala paakumbodhu it's like the autograph on 96 mix ஆகி வருது. Thank you. Then in the hall, I still have the smell of this hall. It all started here. In the hall, first நாங்கள் டோட்டில் செலக்ட் ஆகி வந்து காலேஜுக்குள்ள அப்படியே ஆட்டம் வந்த மாதிரி விட்டு வந்து உட்கார வச்சு நீ தான் சேர்ன்னு உட்கார அந்த டேல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த பயந்து இங்கே பிரின்சிபல் உட்காந்துருக்கும் போது இந்த ஸ்டேஜில் ஏறி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பீச் கொடுத்தது. Thank you. For some people, memory is a burden. சித்ராக்கு எல்லாமே ஞாபகம் இருக்கும். Decennial, Stecont. Decennial was நம்ம Adhiparasakthi College 10th year நாங்க இருக்கும்போது நடந்துச்சு. I think it was 1995. So Decennial, then Stecont, Channel, Minsar, Prompt. Okay, prompt. Okay. Civil. So these are events which all happened here, and those gave us the chances to come up on stage to express ourselves. இதெல்லாம் வந்து college life is all about, not about all that you study. It's not இது வெறும் அந்த சிலபஸ்க்குள்ள அடக்கிற விஷயம் இல்லை. இது பல பஸ் real, so many things other than what you learn apart from the books. நான் வந்து அசோக் மாதிரி இவ்வளோ அழகான அடுக்குமொழி ப்ரிப்பேர்ட் ஸ்பீச்லாம் கொடுக்க வரல, எனக்கு கொடுக்க தெரியாது. I've come to speak from my heart. I want to start and speak about heartbeats. Heartbeatsன்றது it's a music band that was started here. It all started here. எனக்கு மியூசிக்ல இன்ட்ரெஸ்ட் ஸ்கூல் டேஸில் இந்த காலேஜ் சேரத்துக்கும் போது கூட சேர்ந்த அப்புறம் பிகஸ்ட் டிசப்பாயின்மெண்ட் இங்கே ஒரு மியூசிக் ட்ரூப்ன்றது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு. மியூசிக் பேண்ட் ஃபார்ம் பண்ணோன்னா யூ நீட் சம் பீப்புள் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் மியூசிக். ஏதோ வாசிக்க தெரியணும், பாட தெரியணும். வி கம்ப்ளீட்லி அந்த ஸ்டார்ட் அந்த இனிஷியேட் குரூப்னு கொண்டு வரலான்னு பார்த்தா இங்கே we had nobody who would actually have had such a background experience at ஸ்கூலில் காலேஜில் எங்கே பாடின அனுபவம் கூட கிடையாது. நான் ஏன் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் சொல்கிறேன்னு சொன்னால் I want to then come up with some management concept based on this. So that it should be useful for it's not just our sharing, but it's also something that benefits you. இந்த ட்ரூப் ஃபார்ம் பண்ணும்போது ஸோ வி நீடட் ஐடென்டிஃபை சம் டேலண்ட்ஸ். ஸோ என்னோட சீனியர் பேட்சில் இருந்தவங்க வந்து ராகிங்கை ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக யூஸ் பண்ணிட்டாங்க. போய் பாடுறி இது பண்ணுறி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வி லிட்ரலி டிட் அ டேலண்ட் ஸ்கேன் ஆஃப் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் whoever could sing and sing. தென் அப்புறம் ஒரு வாட்டி ஒருத்தன் மிருதங்கம் வாசிப்பான், அவன் ராமானுஜம்ட்டு. ஸோ மிருதங்கத்தை வச்சு எப்படி நம்ம கச்சேரியாக பண்ண முடியும்? we need wanted a western band. ஸோ சரி உனக்கு கையில் தாளம் இருக்குல்ல உன்னை பிடின்னு சொல்லிட்டு அவன் இன்னொருத்தன் பெஞ்சில் வந்து இந்த யாராவது கேர்ள்ஸ் அந்த சைட் போனால் பெஞ்சில் தாளம் போடுவான். கரெக்டாக நீ தான் உன்னாதான் தேடிட்டு இருக்க அவனை பிடிச்சிட்டு வந்தோம். ஸோ இந்த மாதிரி the talents that we identified was literally people who have not been on a music band before. But the concept, okay, I'll give you the first, it's called SWOT analysis. I think some people in business would know it. It was given by, it's a company called BCG, Boston Consulting Group. The SWOT means strengths, weakness, opportunities and threats. இது எதுக்காக இது வந்து ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் கான்செப்டோட இதை நம்ம ஒரு the way you look at life யூஸ் பண்ணலாம். அதனால தான் I wanted to share this. Strength and weaknessன்றது உங்களுக்கு இன்டர்னல். ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அண்ட் த்ரெட்ஸ்ன்றது நம்ம வெளி உலகத்தில் இருக்க, இட்ஸ் எக்ஸ்டர்னல். ஸோ உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற குட் திங்ஸ் ஆர் டேலண்ட்ஸ் ஆர் இது ஸ்ட்ரென்த். உங்களால் முடியாத சில விஷயங்கள் நமக்கு வராதுன்னு சொல்கிறது நம்மளோட வீக்னஸ். ஆப்பர்ச்சுனிட்டி த்ரெட்டும் வந்து வாட் த ரியல் வேர்ல்ட் ப்ரெசன்ஸ் டு அஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் ஸ்டேஜ் ஃபார் மீ டுடே இஸ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இங்கே வந்து பேசுறதுக்கு பயமாக இருந்ததுன்னா தட்ஸ் அ வீக்னஸ். ஐ எம் ஜஸ்ட் கிவ் an example of it. So we start taking, everything in life has to be looked at from internal and external. இதை வந்து and the concept is like you have to convert your weaknesses to strength. You have to convert your threats into opportunities.
And whenever an opportunity presents itself, you have to jump on. Idana sir, it simple irka. It is. I'll just give you a very casual example. COVID. அது வந்து threat-ஆ opportunity-ஆ? Students, was COVID, it was a global threat, yes or no? Yes. For many people who see a situation as a threat, yes, it's a problem. For many people, it was an opportunity. For example, how many people believe some industries were created or really grew in the times of COVID? Yes? Example? Medicine, mask. Okay, those, yes. Hospitals profited. Wonderful. Wonderful. Online class. Byju's கேள்விப்பட்டீங்களா? ஆன்லைன்ல காசு கொடுத்து நம்ம எதுவுமே ஆன்லைன்ல வாங்க மாட்டோம். A 5,500 crore company in the name of Byju's was created purely due to COVID because students could not attend classes. Yes, pre-KG. Okay. நம்பாளுங்க. Yeah, everybody was busy at home. Work from home, work at home, yes. How about நம்ம எதுவாக இருந்தாலும் 10 ரூபா பொருள்னாலும் நம்ம அதை பிடிச்சி பார்த்து தொட்டு பார்த்து அமுக்கி பார்த்து காய்கறி மேலே வெண்டைக்காய் உடச்சி பார்த்து வாங்குற ஆளுங்க நம்ம. 10 ரூபா பொருளை சொன்னேன். பட் இன்னைக்கு 10,000 ரூபா பொருள்னாலும் ஆன்லைன்ல அமேசான்ல நம்ம வாங்குறோம், ரைட்? The entire online business transformation happened during COVID. So an example of what I'm saying is of how what we see as threat. Entrepreneurs or leaders or business people see it as if you see it as you can convert a threat into an opportunity. That is how businesses get created. Okay, I'll come back to this is the idea of SWOT analysis. I just wanted to introduce the concept to a few of you who are not aware of it. Then I'll go back to the heartbeat days. So heartbeatsல so இந்த மாதிரி ஒரு குரூப்பை ஃபார்ம் பண்ணோம். எங்களுக்கு முதல் தடவையா we were allowed to perform in அம்மாஸ் பர்த்டே. ஸோ நாங்களும் ஒரு 2 பாட்டு பயந்து ஏறி பர்ஃபார்ம் பண்ணோம். அதை பார்த்த திருமதிமா ஆக்சுவலாக ரிப்பீட்டுன்னாங்க. நாங்கள் அப்பீட்டு எங்களுக்கு இதெல்லாம் அதாவது அவங்க ஸ்க்ரூட்டனைஸ் பண்ணுவாங்க. ஸ்க்ரூட்டனைஸ் பண்ணி ஓகே பண்ணுற ப்ரோக்ராம்ஸ் மட்டும் தான் March 3rd பர்ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ அவங்க ரிப்பீட்டுன்னு சொன்னோடனே நாங்கள் we were scared that we'll be disqualified. She just saw it and just called one of our two lecturers and said, இவங்களுக்கு அடுத்த 15 நாளைக்கு மியூசிக் மட்டும்தான் ப்ராக்டிஸு. இவங்க 1 hour மியூசிக் ப்ரோக்ராம் கொடுக்குறாங்க அம்மா ப்ரோக்ராம்க்குன்னு. நாங்கள் 2 பாட்டுக்கு போனோம். 15 நாளில் 15 பாட்டு ரெடி பண்ணி we performed on Amma's birthday. That was the birth of Heartbeats as an orchestra. And then it went on. நாங்கள் சரி நம்ம காலேஜில் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறோமேன்னு சொல்லிட்டு இந்த வெளி காலேஜில் கல்ச்சுரல்ஸ், I think when I say Chemfest or Pecofest, butterflies will fly for many of us. So அங்கே we went to other college. நாங்கள் முதல்ல அங்கே போய் பார்க்கும் போது தான் எங்கள் ஸ்டாண்டர்ட் எங்கே இருக்குது, people are really professional, வேறு ஸ்டாண்டர்டில் இருந்து லிட்ரலாக எங்களை வேப்பில் அடித்து விரட்டினாங்க. The way we performed on stage, it was such a, how do I describe it, humiliating experience. அந்த வலியோட அதாவது நம்ம காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸும் வந்திருக்காங்க, பட் ஸ்டில் எங்களால் we were humiliated on stage. That humiliation and the தோல்வி gave us the very. From then on, the entire group, after college hours, we used to practice music for the entire year. Like daily evening aachna, we were only practicing music. And next year, அதே பெக்கோஃபெஸ்ட்டுக்கு போகும்போது இன்னைக்கு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வரும்போது கூட they were talking about those memories. இங்கேருந்து கிளம்பி போகும்போதே நம்மளை பூ பண்ணுறதுக்கு அங்கே 100 பேர் இருக்காங்க, இங்கே நம்மளை என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம காலேஜ்லேருந்து 200 பேர் வந்தாங்க. That is the encouragement friends could bring you. ஏன்னா யாருமே நம்மளை நம்பாத போது நம்மளையும் சூப்பராக பண்ணுறடான்னு சொல்லி நம்மளை அப்படியே நம்ம பண்ணுறோமா நம்மளை அந்த செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸை கொடுக்கறது ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான். ஸோ திஸ் ஈகோ சிஸ்டம் கேவ் அஸ் தட். ஸோ அதோட வி வெண்ட் அப் ஆன் ஸ்டேஜ் அண்ட் when we performed there, it was a mind blowing experience. அந்த வருஷம் we were given third prize, politics, etc. But that prize from that போன வருஷம் humiliate ஆனதுலேருந்து இந்த வருஷம் அந்த prize வாங்கினது, it brought out example of weakness converting to strength. So that opportunity which actually pushed us to the floor, again the same opportunity தேடி அடுத்த வருஷம் when we converted our weakness into strength, and that gave us the confidence. So students, what I wanted to say is, நமக்கு நம்ம படிக்கிற காலேஜில்
இது இல்லை அது இல்லை இதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லை அப்படியும் நம்ம பார்க்கலாம். மியூசிக் பேண்டே இல்லாத ஒரு காலேஜில் மியூசிக் பேண்ட் ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கிடைச்சது. I could have also said, நான் படித்த ஸ்கூலில் இப்படி இருந்தது அப்படி இருந்தது, அவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இங்கே இல்லைன்னு சொல்லலாம். Now the same thing, இல்லைன்றதே became an opportunity. This is an example, I think நீங்கள் Bata shoe example கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். When Bata shoes wanted to expand, they went to Africa. They sent 2 sales representatives. One person came back saying, sir, இந்த கண்ட்ரியில் எல்லாம் காட்டானா இருக்கான், ஒருத்தம் கூட ஷூ போடல செருப்பு போடல, இங்கே நம்ம மார்க்கெட்டே இல்லை, ஸோ ஐ எம் கம்மிங் பேக்னு சொல்லிட்டு வந்தான். தி அதர் ஃபெலோ செட், சார் இங்கே எவனுமே ஷூ போடல, இது மொத்தமே நமக்கு மார்க்கெட்டு, புது மார்க்கெட்டு, நான் ஊருக்கே வரல, ப்ளீஸ் சென்ட் மீ 2 containers of slippers and shoes, I will start marketing. This is business. Do you see an opportunity? Can you convert an opportunity? There's a problem. அவனுக்கு ப்ராப்ளமே இல்லைன்னு சொன்னாலும், ஏய் உனக்கு கால் குத்தோண்டா, வெயில போறடா, யூ ஹாவ் டு டிஃபைன் அ ப்ராப்ளம். ஸோ வி ஹாவ் அ ப்ராப்ளம், ஓகே டோன்ட் வரி, ஐ ஹாவ் அ சொல்யூஷன். தட் இஸ் ஹவ் யூ கிரியேட் பிஸ்னஸஸ். As all of you as leaders and entrepreneurs, we have to sense such opportunities in the market. இது வந்து there is, I know, if you follow known path, it can only take you to a level. Path breakers are pathfinders. So always have this thing in you, like, I mean, budding engineers, please don't follow the mob. இன்னைக்கு இருக்கிற world, I'm telling you, it is not for mediocrity. If you அதாவது ஒரே அந்த ஹர்ட் மென்டாலிட்டி நம்ம போனோம்னு சொன்னா, I think the growth is stunted. But ஆனா everybody இந்த ஒரு விஷயத்தை, ஒரு புது விஷயம் ட்ரை பண்ணணும்னு சொன்னா, what prevents us? For example, just come up on stage and talk. What prevents you? What is there? Bayam, right? That fear of failure. Correct or not? There's a fear of failure. இது தப்பாயிடுமா, அசிங்கமாயிடுமா. இந்த பயம் வந்து, this is something which prevents us from bringing something, நமக்குள்ள இருக்கிற விஷயத்தை வெளியே கொண்டு வரதா ஆக்குறது. So I would say the biggest mistake in life is the mistake you didn't do. புரியுதா? The biggest mistake in life is the mistake you didn't do. When can you not do a mistake? எப்போ ஒரு தப்பு நம்ம பண்ணவே முடியாது. ஒரு விஷயத்தை நம்ம ட்ரையே பண்ணலன்னு சொன்னா, நம்ம பர்ஃபெக்டா இருக்க முடியும், தப்பே பண்ண முடியாது. ஏன்னா ட்ரை பண்ணாதானே அதில் 4 பாசிபிலிட்டி இருக்கு. தப்பாகலாம், ரைட் ஆகலாம், நம்ம நினைச்சதோட சூப்பராக வரலாம், நம்ம நினைச்சதோட கம்மியாக வரலாம். ஆனால் நம்ம ட்ரையே பண்ணலன்னு சொன்னா, you will never fail. So the biggest mistake in life is the mistake that you didn't do. In business we use a language called, அதாவது தப்பு பண்ணா பாடம் கிடைக்கும், சரியா பண்ணா பணம் கிடைக்கும். So it's very simple. Business is all about that. You have to keep trying. So sometimes you fail, you burn money. From what you burnt, you learn something, and then from what you learn, you earn something. So business is all about that. You burn, you learn, you earn. தப்பே பண்ணாம எந்த பிசினஸ் அது இருக்கா? I think few of many people who are in business. So you burn, you learn, and from that you earn. In that case, when I say learn, there's another point on it. There is never a time to repeat your first mistake. அதாவது நம்ம ஒரு தப்பு பண்றோம், அந்த தப்புல இருந்து தப்பு பண்றது தப்பு இல்லை, பட் அந்த தப்புல இருந்து நம்ம ஏன் தப்பு பண்ணோம், என்ன கத்துக்கிறோம்ன்ற நம்ம கத்துக்காதது தான் தப்பு. You have to learn out of your mistake and rectify and build on that. This is something which you have to keep acting on, because mistakes are expensive. Mistakes pushes you back. So but you can't make, there is no life without a mistake. நம்ம ஒரு குழந்தையா இருக்கும்போது, நம்ம குழந்தை முட்டி போடுது, நடக்க ஆரம்பிக்குது, பார்த்துருப்போமா? எத்தனை தடவை அந்த குழந்தை அது எழுந்து நடக்க ட்ரை பண்ணி விழுது. Does it give up? Does the child give up? Never. நமக்கு தான் பார்த்து விழப்போதுன்னு பயமா இருக்கும். But the child doesn't give up. It knows that if it tries to get up again, it will fall. So but நம்ம எல்லாருமே குழந்தையா இருக்கோம், நம்ம எல்லாருமே we have learned to walk. But as you grow up, what happens is we all become educated, we all become intelligent, we all start fearing making mistakes. So this fear of making mistakes is something which prohibit all of us from taking that journey. That is in the மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது நம்ம நிறைய வாட்டி கேள்விப்பட்டிருப்போம். Before change and after change is a wonderful phase. We all like to be in a comfort zone. But change
is something we all resist. Yes or no? So change is something when the change we have to embrace change. That is the world we are. I think and change is happening at such a rapid pace. I do not know. I think people in workforce will see. Many of us fear that artificial intelligence will replace many of the jobs that we are seeing today. Yes or no? Of course they say ரெண்டு ஜாப் ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாதுன்னுவாங்க. ஏன் ஒருத்த வேலையே செய்யாம சம்பளம் வாங்கிட்டு இருக்கானோ அந்த ஜாபை AI ஆல ரீப்ளேஸ் கூட பண்ண முடியாது. Another job is something which you are so unique in the way you do things. You are so unique in the way you do it. So that is something you have to be unique in the way you do. Okay. So what I want to conclude by oh, thank you. I thought I was given 20 minutes. I am in 12 minutes. I think the attention span is shrinking. I could understand that. I will sum up to the kids, to the boys that, embrace change. Try to be unique. This is your age where you have to try out new things. I'm also representing now a company called Naga and Favorite Semia. This is where we also make pastas, vermicelli and thing. A couple of 2 years back, 15 years back, I was a failure in business. I was here as a faculty for 6 months. I didn't want to be in business. நான் businessல failure ன்னு நான் என்ன நானே establish பண்ணிட்டேன். இங்க I didn't want to go for a business again. 2 years back, I got the award from Nitin Gadkari for 100 emerging MSMEs of India என்றதுல I got. So there's nothing is permanent. So actually I just like you guys to the engineers of tomorrow to really venture out and have fun. Don't stick to the routine. Have a wonderful life. Thank you. Vijayanand. Actually நம்ம யங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு பாட்டு பாட சொல்றாங்க. ஐலஸான்னு பாடியிருக்கேன், நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன். Really wanted Ada. Okay. Now, sorry, actually, நிறைய பாட்டு பண்ணியிருக்கேன். ஆக்சுவலாக நம்ம கோவிலுக்கு ஒரு 50 ஆல்பம் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இன்னைக்கு காட்டின மூலமந்திரம் கூட பேபி தீபிகா வச்சு நான் ரெக்கார்ட் பண்ண சாங் தான். All songs that's coming on Raj TV, Vijay TV about the temple. I've been blessed to do that. But எல்லா பாட்டும் நான் என் வாய்ஸை ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு என் வாய்ஸை எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது. I call professional singers to do that. And you have put me in a predicament. Okay. Just to respect the request. Ailesa, ice katti kuttucha, poovelam vayasa, pudupaka kuttucha, பூக்கள் எல்லாம் படிக்கிற நிலையா, மூச்சு முட்டை வந்து அலைக்கிற அலையா. ஐலசா ஐஸ் கட்டி குத்துச்சா, பூவேல வயசா, தொட்டு பார்த்தா கத்துச்சா. தேங்க்யூ. Thank you, sir, for sharing your memories. Now I request R.B. Chitra ma'am from EC department. She has postgraduate in control and instrumentation. She has 11 years of teaching experience and 5 years of industrial experience. She is currently working as senior assistant professor in the EC department at New Horizon College of Engineering, Bangalore. She has... Hi everyone. இல்லை ஆக்சுவலி நான் அப்படியே 25 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி போயிட்டதுனால இவங்க கூப்பிட்டப்ப கூட யாருடா அதுன்னு பார்த்துட்டு இருந்தேன், யார் பேச போகிறாங்கன்னு. ஓகே, எஸ்பெஷலி யங்ஸ்டர்ஸை பார்க்கும்போது திருப்பியும் எங்களெல்லாம் அவங்க ரூபத்தில் பார்த்த மாதிரி இருக்குது. எங்கள் பேட்சில் இருக்கிற நாங்கள் எல்லாம் இப்போ ஃபிசிக்கலி சேஞ்ச் ஆகிட்டோம். பட் 25 இயர்ஸ் பிஃபோர் நாங்கள் எப்படி இருந்தோமோ அது மாதிரி நீங்கள் இருக்கிறீங்க.
தெரியும் கொஞ்சம் அச்சீவர்ஸ்லாம் சூப்பர் பாயிண்ட்ஸ் சொல்லிட்டாங்க. எனக்கு சொல்கிறதுக்கு ஒன்றுமே பாயிண்ட்ஸ் இல்லை அஃப்கோர்ஸ். அண்ட் மோரோவர் நான் இங்கே வந்த உடனேயே நம்ம யங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஐயோ இந்த தாய் கலவி வேற என்ன போய் சொல்ல போதோ தெரியலையே என்ன அப்படியே உங்கள் மைண்ட் வாய்ஸ் பாப்பப் ஆகுது. ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ 4 பாயிண்ட்ஸ் தான் சொல்ல போகிறேன். நம்பர் 1, நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு மினி ப்ராஜெக்ட் பண்ண போகிறீங்க. ஸோ அதை வந்து நல்ல ஒரு ஆர்டிக்கிளாக பண்ணி பேப்பராக பப்ளிஷ் பண்ணிக்கோங்க. இட்ஸ் வெரி குட் ஃபார் யுவர் ஃப்யூச்சர் ஆஸ் வெல் அஸ் ஃபார் த காலேஜ். தென் இப்போது நீங்கள் யங் அண்ட் எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கிறீங்க. ஸோ உங்களோட தாட்ஸ் ரொம்ப வைடாக இருக்கும். அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணி உங்களோட ஐடியாஸை பேட்டன்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா அதுக்கப்புறமா நம்ம திங்க் பண்ணுறது எல்லாமே நம்மளோட ஸ்பெஷலைசேஷன் டுவர்ட்ஸாக தான் இருக்கும். ஃபர்தராக என்னதாவது யோசிச்சா கூட கம்ப்யூட்டர் ஓரியன்டாக எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஓரியன்டாக அப்படியே திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் இன் ஃப்யூச்சர். ஸோ உங்களோட இந்த யூத்தை நல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ் கிட்ட நான் ரொம்ப பார்க்குறது என்னதுன்னா சோம்பேறித்தனம். ஸோ அந்த சோம்பேறித்தனத்தை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க. இயர்ஸ் பிஃபோர் நாங்கள் இந்த சீட்டில் உட்கார்ந்துருந்தப்போ எங்களுக்கு இவ்வளோ எக்ஸ்போஷர் இல்லை, இவ்வளோ டெக்னாலஜி இல்லை. இன்ஃபேக்ட் ஸ்மார்ட் ஃபோன் கிடையாது, வாட்ஸ்அப் கிடையாது. பட் நாங்கள் ரொம்ப நிறைய படித்தோம், கற்றுக்கிட்டோம். விஜயானந்த் சொன்ன மாதிரி வி லேர்ன்ட் ஐதர் ஃப்ரம் our மிஸ்டேக்ஸ் ஆர் ஃப்ரம் அவர் ஃபெல்லோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஃபெல்லோ கிளாஸ்மேட்ஸோட மிஸ்டேக்ஸை வச்சு நாங்கள் கற்றுக்கிட்டோம். உங்களுக்கு இப்போது நிறைய டெக்னாலஜி இருக்குது, டிவைசஸ் இருக்குது. யூ பீப்புள் ஆர் born வித் கேட்ஜெட்ஸ். ஸோ அதை நல்லபடியாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. டெஃபினெட்லி இன் ஃப்யூச்சர் நீங்கள் வந்து கிரேட்டர் ஹைட்ஸில் தான் இருக்க போகிறீங்க. அந்த டைமில் உங்களோட யூத்தை நீங்கள் எப்படி வீணடிச்சிங்கன்னு ரெக்ரெட் பண்ண வேண்டாம். நம்மளை டிஸ்கரேஜ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளை சுற்றி 1000 மெம்பர்ஸ் ஆர் மோர் தென் தட் இருப்பாங்க. ஸோ உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸை என்கரேஜ் பண்ணுங்க. உங்களோட லவ் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களோட அப்பா அம்மா ரொம்ப ஜாஸ்தி உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், இன்க்ளூடிங் மீ நவ். ஏன்னா நாங்கள் பண்ண சேம் மிஸ்டேக்ஸை நீங்கள் பண்ண வேண்டாம்னு ஆசைப்படுறோம். நீங்கள் மிஸ்டேக் பண்ணுங்க, பட் வேற புதுசாக பண்ணுங்க. நாங்கள் கீழே விழுந்த மாதிரி நீங்கள் சம்டைம்ஸ் விழ வேண்டாம்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம். ஓகே, ஸோ தேங்க்யூன்னு சொல்லி என்னை போக சொல்கிறாங்க. ஓகே, தேங்க்யூ எவ்ரிவன். விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட். விஷ் யூ ஆல் குட் லக். தேங்க்யூ. பை. Thank you, ma'am. Next, I request Parthiban from Triple E department. He has a postgraduate in Master of Business Administration, working as Assistant Executive Engineer, Maraimalai Nagar in TNEB. He played multiple roles such as lecturer and manager in 75 megawatt captive power plant of Tamil Nadu. அனைவருக்கும் வணக்கம். முதற்கண் என் ஈன்ற தாய் தந்தையருக்கு வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என் தாய் தமிழுக்கு வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மற்றும் இந்த காலேஜின் தாளாளர் முதல்வர் அவர்களுக்கு என் முதற்கண் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பாயிண்ட்டுக்கு வரேன். I like to continue in English because I like to continue my speech in English because my friends are from other states, from Nepal, all the other places from all over India. Okay, I don't want to continue in Tamil. Okay. Yeah. Hello, dear Apacheans. Gumtalakadi gumawa, apak na sumawa.
Gumtalakidi Gumawa, Appakana Sumawa. It gives me an immense pleasure to share my professional journey with you. I am currently working in Tanjatco as Assistant Executive Engineer, Marimal Nagar. நான் ஃபுல்லாக இதை டெக்னிக்கலாக தான் பேசுவேன். எல்லாமே இப்போ பிஸ்னஸ் ஓரியன்டாக பேசிட்டாங்க. நம்ம டெக்னிக்கல் ஓரியன்டாக தான் நான் பேசுவேன். ஏன்னா in 1994 I stepped in Adhiparasakthi College to earn a degree of Bachelor of Electrical and Electronics Engineering to enrich my education. Now I am working for TNAB since 17 years. I got an opportunity to work within Tamil Nadu and also near my hometown. This year I got the Best Engineer Award from the Collector of Chengalpet District on Republic Day. I want to mention this. Why I am telling no? I want to give the technical way to the juniors who are upcoming from this college. Before TNAB, I made a PG diploma in thermal power plant engineering from NPTI Neyveli. One course is there in Neyveli. Throughout India, there are 4 departments there from National Power Training Institute, where they give training in thermal power plant engineering. After doing bachelor degree, you can have a 1-year course there. They are coming for the campus in there. Okay, from various thermal power plant, they are coming for the campus. Okay, from there I joined as a manager in Samalpatti Power Plant Power Corporation. It is a MNC company. It is 15.75 megawatt into 7 diesel engine, Wärtsilä engine, which they have thrown from the ship. 15.75 diesel engine, which they have thrown away from the ship. They have put in the plant during the emergency condition. They have taken that from the ship and they used as a diesel power plant, which has the base load for our Tamil Nadu Electricity Board. I worked there for 2.5 years. Then I switched over to Tamil Nadu Chemical Products Gumadipundi, which is 65 megawatt thermal power plant, which we run it at 100 PLF. Purely, why I am telling no, people who have taken up the electrical department or computer science department, EC department, please I request them to take off the path in the core field itself, because don't switch over most of the people, they are switching over to the other field. They are studying Jubilee department and they are switching over to computer science. Humble request is to take the core field itself for the benefits in their life. Then I got the BOE, Boiler Operation Engineer certificate, which was the exam conducted by the Tamil Nadu Boiler Association. As a student of APEC College, it was a golden period of learning and enjoyment. Small regular appreciation from faculties motivate me to make the learning my passion. Dedication and perseverance of skill development by teachers at APEC still motivates me to constantly work towards goal. Recently, I visited my project guide. Who was my project guide? Dr. M. Malini, who is the Dean of VIT Engineering College, School of Electrical and Electrical Engineering in VIT, to do my PhD degree. My belief is to be different from others. My truly identity and feeling of uniqueness is a source of enjoyment and success. Empowered people can turn a failure into success by learning from it and moving on with having a faith on themselves. My advice to juniors, wait for a magic in your life. I strongly say, do believe in magic. Yes, it really happens. But you have to find a baby magician inside you. Baby magician inside you. Don't wait. Find him fast. Encourage him. Motivate him more. Pull him out. Find him thoughts. Hit him hard. Give him a shape. Fill with moral. Stroke with love. Push him with stage. Work out with people, and one day you will find people clapping, dancing, whistling, shouting loudly on your performance, on your success, and one of them with shining eyes will say, yes, magic happens. Imagine your future, think big, and leave it present, because one day your future will be present. Swami Vivekananda, I end it with one sentence. Swami Vivekananda says, you cannot believe in God until you believe in yourself. Thank you very much.
Thank you, sir. Finally, I call upon Kalyandran from Mechanical Department. He has a postgraduate in automobile engineering from MIT and is working in Military of Services under Military of Defense and is currently serving Indian Army, Air Force, Navy, Coast Guard, DRDO and Ordnance Factory. He has been decorated with many awards for his dedication in serving the nation. A very good morning to all of you. Okay, good afternoon. Could you hear me? All the persons who are in the last row, could you just kindly confirm whether you could hear me or my voice or not? Last person, could you hear me? Thank you, thank you. Thank you very much. So, I am not here to advise any of you. Okay. And you just kindly tell me how many are the juniors. Kindly put your hands up, the juniors, the current juniors of the college. No. Only the juniors. Right. Okay. I know even professors have become juniors who are in Anna University. Okay. So let me straight away go into the topic. Okay. So my name is Kalyan Ram. I did my BE Mechanical Engineering at this own Adhiparasakthi Engineering College, and I very clearly remember all the incidences which happened at this stage. We conducted the state level technical contest STICON 1998, and I was there conducting the programs along with Mr. Vijay, Nishan Gupta and other people. And as far as professor is concerned, I remember Ramasamy sir also. So first year he used to come and take the basic civil engineering. And other thing, main thing, yeah. And I have one more advantage because everybody completed at a faster pace, so I'll have more time to grab. Okay. Okay, fine. Okay, let me finish in quick succession, don't worry. So I'll be just giving a short introduction on the engineering opportunities which is existing in the military engineer services. Okay, that will be my topic. Slide please, next. So a very next, previous. So vanakkam to my dear junior college juniors, and you are the pillars of the current epoch and will be the future pillars of our country. So kindly, if you have any mobiles, please do switch it off, because I know the college is very following the discipline path in a right way, and that is to be encouraged. Next. So I know it is time to take lunch. I don't want to take much of your time. So I'll start with the Tirukkural of Valluvar. I like to ignite my voice with the Valluvar's Kural. Sevik Kunavillada Podu Satru Vaitrukkum Egiyappadum. Okay. So after this we'll go and have a good lunch. Next. So a basic question to all the youngsters. What is the difference among science, engineering and technology? Anybody from the juniors? What is science? What is engineering? What is technology? Well, I will tell, science is nothing but observation of facts. Whatever you observe, that is the science. You have to observe it very clearly. So that's the science. And what is engineering? The application of science. You need to apply your science and that becomes engineering. And what is technology? It is the optimization of engineering. You have 2G, 3G, signals you will be getting. But at what rate? At what rate you are going to get faster data transfer will be occurring in a faster time period. That is technology. So understand what is science, engineering and technology. This is a basic question as an engineering student you need to know. Okay, science is observation of facts, engineering is application of science, and technology is optimization of engineering. Next. So what's MES? MES stands for Military Engineer Services. And MES is a section agency and one of the pillars of core of engineers of the Indian defense system, which provides engineering support to the defense forces. We at MES work for
the Indian Armed Forces, which includes the Army, Air Force, Navy, Coast Guard, DRDO, and also the Ordnance Factory. And we render both engineering advice and also to execute the technical works on the ground. So we apply the core engineering knowledge onto the site, and whatever you learn here, theoretically that will be applied in the practical site. And we decide that can do the construction maintenance of all works, buildings, border roads, airfields, dock installations for all the defense force. Next. So this is the rank of the army. I don't want to go deep into that. Just next. We have 3 ranks in the defense, especially in the army. The non-commissioned officers called as the NCO, junior commissioned officers as JCO, and commissioned officers who are the actual officers. Next. Next. So this is the rank. You need to know the rank exactly. Many people are not aware. Whatever, just you see the military people, they'll be saying, he is a military person. You need to know what he is in a army. So this is the basic non-commissioned officers, the Lance Naik, Havildar, and the company quartermaster Havildar. So they are the ORS. Next. They are called as the next is the junior commissioned officers. We have 3 persons. One is the Naib, Subedar, and Subedar Major. Next. So this is a stripe, you can just see. It depends on the number of stars which they have on the shoulder ranking. This you need to know. Otherwise, everybody will be saluting. Next. Next. So this is the exact commissioned officers. It starts from lieutenant, next your captain, the major, lieutenant colonel, brigadier, major general, lieutenant general, and the general. And we don't have airfield marshal now. It has been completely replaced by CDS. Okay, next. And these are the comparative study of the Army, Air Force, and the equivalent Navy ranks. You need to have this when you become an officer. So just I will go through lieutenant, captain to general in the Army, from sub-lieutenant, lieutenant commander to admiral in the Navy, and Air Force flying officer, flying lieutenant, up to the Air Chief Marshal. Next. And these are the equivalent badges. Next. Yes, this is very important thing which you need to understand, especially the juniors. Kindly just understand this. You see the defense expenditure as a percentage of GDP in crores. The x-axis indicates 10 years data right from 2011 to 2021. And the y-axis, it indicates the crores of rupees which has been allotted to the defense. Initially it has been 500,000 crores, and now it has reached up to, you can see the number of zeros. Unit 10, 100,000, 10,000, lakh, 3 lakh, 50,000 crores. So this is the defense allocation. And if you see the blue color bar, it is the central government expenditure. It is seriously continuously increasing. And see the expenditure of the defense. That it is indicated by the green bar. And defense expenditure is continuously, it is increasing. So the main point which you need to note is, no recession or no any reason will not cut your defense expenditure. You are going to get the allocation every year and it will be increased. And you will be assigned the task to do the expenditure of these funds. In the MES, we have roughly 13,000 crores which has been allotted this year, and we are unable to do the expenditure. So we require young engineers who are honest officers, who are really intelligent and could apply the brain of the engineering on site appropriately. That is the main thing. Just not studying. You need to apply yourself on site to do the expenditure in a correct way. Next. So this is what so out of 5.94 lakhs, almost 13%, which is 45 lakh, we are not able to spend. And our MES has over 600 stations spread across the mainland and island of Union Territories of Andaman and also the Lakshadweep Island. And I had an opportunity to work in the Andaman Island as well as the Lakshadweep Islands. Lakshadweep, if you see in the map, it will be just dots. Dots on the Bay of Bengal. People just confuse where is on the Lakshadweep, whether it is belonging to India or not. And I had an opportunity to work in the Lakshadweep. For 3 years I was in Lakshadweep. It is near the Maldives. And I will proudly say that I was the first person who has gone to the Lakshadweep as a technical civilian engineer
and erected and did lot of projects for the Navy and the Coast Guard. Next. So a small slide, it will be in Hindi, don't worry. I'll just explain you in English. Slide please. No, the video side. Video. Click on the video. Or you run from the folder. Kindly run from the folder if it's not opening. Yeah, increase the volume please. It is running. You just try to increase the volume. इंडियन आर्मी की टेक्निकल एंट्रीज को लेकर अलग ही जोश होता है, तो ऐसे सभी एस्पिरेंट्स के लिए आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम देखेंगे उन सभी एंट्रीज को जिसे कोई भी इंडियन आर्मी इंजीनियर बन सकता है। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर कोई एस्पिरेंट +2 में है और उसे बिल्कुल क्लियर है कि मुझे इंडियन आर्मी में इंजीनियर बनना है, तो ऐसे सभी एस्पिरेंट्स के लिए बेस्ट एंट्री है +2 टेक्निकल एंट्री स्कीम यानी TES एंट्री। TES एंट्री अनमेरिड मेल कैंडिडेट्स के लिए होती है जिन्होंने +2 पास कर ली है विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ सब्जेक्ट विद एग्रीगेट 70% और अबव। एज क्राइटेरिया की बात करें तो कैंडिडेट की एज 16.5 to 19.5 इयर्स होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कोर्स। ये एंट्री का नोटिफिकेशन साल में 2 बार मई या जून और अक्टूबर या नवंबर मंथ में रिलीज किया जाता है और इस एंट्री से कैंडिडेट को परमानेंट कमीशन दिया जाता है। ट्रेनिंग डिटेल्स की बात करें तो टोटल ट्रेनिंग ड्यूरेशन 5 इयर्स का होता है, जिसमें प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग 4 साल की होती है। फर्स्ट ईयर की ट्रेनिंग OTA गया में दी जाती है और बाकी 3 साल की ट्रेनिंग ME पुणे या MCTE महू या MCEME सिकंदराबाद में होती है। इसके बाद कैडेट्स को इंडियन आर्मी में एज लेफ्टिनेंट कमीशन दिया जाता है और कमीशन के बाद ऑफिसर्स की 1 साल की पोस्ट कमीशनिंग ट्रेनिंग। Just explain it, otherwise it will go in middle. Yes. So this is the important part which was shown in the slide. So we have 2 type of entries to enter as engineer in the army sector. One is the TES entry, which we don't require. It is for the +2 and 5 years train. We'll concentrate on the technical graduate course, TGC entry, under which we have 2 types of selections of engineers. One is the through service selection board, SSB entry. Other is the short service commission, SSC technical entry. Next. This also you can just pass it. And this is what I said. This is for the young graduate, B.Tech. And you need to be a civil engineer, mechanical, electrical, electronics, information technology. All are eligible to apply. And the age criteria is 20 to 27 years at the time of joining. And the qualification is B.Tech final year. And the yearly notification will be from April, May or October, November. So they conduct a program during July, October or January, April to select the candidates. And course will be completed and final students could also apply this. Main thing is they ask for a good knowledge, written exam, the physical endurance test and the final interview. And once if you get selected, you will be subjected to 1 year training at Indian and Military Academy, Dehradun. After that, you will be directly inducted into the Indian Army as a lieutenant. And you just start your career as an engineer in the defense sector. Next. And this is the second entry scheme, technical graduate course, TGC entry, SSC. Again, the qualification is B.Tech. Age is also same criteria. You have the written physical test and interview, and the selected candidates will be subjected to training at Officers Training Academy, St. Thomas Mount, Chennai. Hope most of you will be aware of the OTA. How many of you have seen OTA, Officers Training Academy? Yes, I worked there in Officers Training Academy from 2005 to 9, and many projects we have done that. In fact, the officers mess we have only planned. We executed everything on the site and it has come out very well. I'll show you a clipping. That mess part, no, that was especially, it was designed during our period and my contribution was immense in that as an engineer. Slide please. Yes, you can just see this clipping. It will be a very interesting clipping. I request all your kind attention for this clipping, please.
clipping for you. And main thing which you need to observe is this Yoda mess which you have seen. This Yoda mess we only constructed from 2005 to 2007, 2 years project. And it has come out very well, and I always feel very privileged that I have been working at Officers Training Academy, St. Thomas Mount. And in fact, I would like to add one thing here. After completing my BE Mechanical Engineering, I did my ME Automobile Engineering from Anna University. And ME Automobile is only at 2 places. One is in Bombay, the other is in Chennai, MIT. So I got the opportunity to, got a seat to do that course. After that, I got an opportunity to work in Bosch. So Bangalore, then they asked me to go to Germany, but my father said I don't go away. Then after that, I got an opportunity to work in a Japanese company in automotive embedded system. Okay, so for car company and work for as an embedded engineer, doing all your coding for the vehicle. So it senses all the vehicle fuel which is to be taken, when the ignition has to happen, when you need to increase the speed, everything automatically will be sensing, and we did the coding for that. Then they taught me Japanese language. I learned Japanese for 1 year. Then after that, they asked me to go to Japan. Again, my father was telling, don't go away from me, please do be with me in India only. So we people know, let me see, fathers or parents, whatever guidance, no, it is Veda work for us. பேரண்ட்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதுதான் எங்களுக்கு வேத வாக்கு. அப்படி தான் வளர்ந்தோம் நாங்கள் நம்ம ஜென்ரேஷனில். அதனால் அந்த ஜெனரேஷனில் இருந்ததுனால நான் எல்லா ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் விட்டுட்டேன். பணம் மட்டும் முக்கியம் கிடையாது வாழ்க்கையில். இது உள்ள நீங்கள் போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் நம்ம நாட்டுக்கு என்ன பண்ண முடியுது, நம்ம நாட்டுக்கு நம்ம என்ன பண்ண முடியும், நம்ம அறிவை எப்படி பயன்படுத்த முடியுன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். பணம் யார் வேணாலும் சம்பாதிக்கலாம், அது ஒரு பெரிய பொருட்டே கிடையாது. அதனால நான் எங்கள் அப்பா அட்வைஸ் படி நான் இதில் எம்ஏஎஸில் சேர்ந்தேன். இப்போ ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஒன்று நம்ம தான் பண்ணுறோம் அங்கே போயிட்டு. அண்ட் யூ ஹாவ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ரப் ஷோல்டர் வித் ஆல் த டாப் கிரேட்ஸ் ஆஃப் த ஆர்மி, ஏர்ஃபோர்ஸ் அண்ட் நேவி ரேங்க். நெக்ஸ்ட், த அதர் வே டு கெட் இன் டு த ஆர்மி இஸ் த்ரூ நேஷனல் டிஃபென்ஸ் அகாடமி, NDA. ஸோ தே ஆர் programs for your electronics and communication engineering student. And this is main, we have 2 constraints in India. One is it is only for electronics and communication engineering, and other thing is you cannot enter into military engineering services. They will be completely going into the signals and intelligence system by doing the course at NDA. Next, and there is the important thing which our civilian has to ponder over. Okay, this whatever I said, it is the way to go into engineer in defense sector as an armed engineer or the uniformed engineer, and this is the engineer where the civilian will go as a top grade engineering spots it will be held by the top civilian engineers. And we have 2 steps for that. One is through SSC. You need to do the BE, BTech, ME, MTech. And the other is through the UPSC. Again, the qualification is BE, BTech, ME, MTech. Next. So it's a very important exams through short service commission. You need to be very strong in your subject, apply very strongly to the application oriented site requirements. Again, you need to subject to your physical test, endurance test, and personality development, and all interview will be conducted. Once you go into that, then you'll be joining as engineer, as a civilian cadre. Next. So let me just see the glimpses of the work executed by MES. I will just conclude it. These are the practical photos which I am going to present before you. Before that, I will just tell you what exactly we do at MES. Mainly it is construction management. We do bridges, dams. Next, runways, airstrips for Army, Air Force, Navy, jetties for the ships of Navy, Coast Guard, mega solar power plants, buildings for defense establishments, married accommodation, sports complexes, military hospitals, dockyards, swimming pools, desalination plant at sea. So we are held up at Andaman, Lakshadweep and all. We don't have drinking water, and we cannot take from the mainland. We construct our own desalination plant, get the water, and you give it to the Navy, Coast Guard people. Next, rainwater harvesting system, the sewage treatment plant, the effluent treatment plant. Could any of you tell me what is the difference between sewage treatment plant and effluent treatment plant? Sewage is maximum, it will be including the human waste, whereas in effluent it will be the industry waste. Next, lifts, cranes, air conditioning plants, electrical and mechanical technical advisory, and SCADA system. SCADA, hope you will be aware of SCADA.
Okay, we acquire data from the remote areas and control from one place, and we control all the electrical and mechanical equipments. Next. So these are the actual photos where we have worked. So I was in Andaman for 2 years. This is the Campbell Bay runway project. Next. This is the Karnik runway project. Next. And this is the mega solar power plant we erected in the Karnikbor Island. Next. I'll finish. This is the dam which we built it. Next. And this is the nation plant. What you see here is, these are the retaining walls. You have the slopes, mountain, and we need to stop those slopes from coming away, and we build the retaining walls. Next. This is the swimming pool. Next. This is the lift. Next. Okay, next. And this is one thing which you note here. We have provided, this is the runway, and beneath the runway we have provided the water supply for the Navy people. This is the first project where we take water beneath the runway, which we have executed in the Andaman area. Next. Opportunities in defense sector, I'll just finish it off. Especially for electronics and communication signal system technical engineers, you have a lot of scopes. Computer engineers, you'll go into the intelligence engineers, which I cannot reveal now. Okay, I'm just highlighting the opportunities. Information technology, go into the cyber security engineers and technical officers in the Air Force and Navy. You have a lot of opportunities for. Next. Facilities in the MES, I'll just tell you. Family quarters in almost all stations. Next. Medical facilities in top corporate hospitals. Transportation allowance for individual and family members on transfer all over India. Next. Education facility you can get the army schooling, Air Force schooling and Navy schooling. You get the opportunity. Next. Okay, next. Finish it off. Next. So this is our motto. In service day and night. MES. Next. I am finishing off, Bernie. These are the specialty of defense. Core engineering applied for strengthening the defense forces. No, see this important thing. You don't have any political influence when you work. This is very important fact which you need to understand in defense. Nobody can just come and tell you do this, do that. It is impossible. And you are the real boss in the chair. Knowledge and leadership is acknowledged in the defense. Opportunities to work all over India and rub shoulders with top class categories of the different top heads. Job security, don't work for money, we work for pride and patriotism. Okay, nation first and self next. Yes, finally let me conclude. The challenges of future, main challenges of future is the protection of environment and natural resources, which you are aware. The shortage of food and decline in industry. Before 2 weeks you would have seen in US people were standing in the queue for getting a bag of rice. Okay, and that is going to happen all over the world, and we need to send one person from our family to do agriculturing. Okay, for in Punjab, they send one person to do the work in the defense. And similarly, here also, we need to focus on agriculture, which is very important. Bad influence of technology and artificial intelligence is taking over. So kindly check that. Gender inequality and decline in human values. So regarding gender equality and women empowerment, my friend Janani will be taking a very important session after this. Okay. She has been allotted 40 minutes. Okay, fine. Next, I'll conclude. Next. Okay, I'm just finishing off. Yeah, final thought. This is the last. Arivum Anmegamum Sangamikum Ore Puril Kaluri Adhiparasakthi Puril Kaluri Ondre. Knowledge and spirituality synchronize at Melmaruvathur. Respect mother and serve the motherland. Come, let's fly together. Next. Jai Hind. Thank you. ஸ்பீச் முடிஞ்சிச்சு, அவ்வளோதான். இந்த ஒரு ஓட்டா தேங்க்ஸ் நேஷனல் தான் இருக்குது. ஒன்றை தான் இங்கே முடிச்சுட்டோம். கல்யாணம் வாழையில காமிக்கும் போதே தெரிஞ்சது.
சாப்பாடு கிடைக்காது அப்படின்னு. Okay, so anybody wants to share your experience, please mind, hold on. Please mind that we are in college, okay? Please share your experience with respect to college and for the benefit of students. Please welcome. Anybody, Prem? Anybody wants to share? Anyone? Come front. Good morning, everyone. Sorry, good afternoon. Good afternoon, everyone. My name is Jay Kumar. Actually, I am an EC batch. Actually, I am working as a scientist in ISRO Sriharikota. My fellow colleague D. Kumar, my college mate, my roommate, he is also working in ISRO Sriharikota. So, as told by other speakers, so we are very proud to be part of the nation's goals and ambitions, whatever we are having. So, shall I go there? Wait, okay. Okay, actually, 98 இங்கிருந்து போகும்போது we had lot of ambitions, dreams. So I just remember those days. So அப்போ போகும்போது people were asking, so நீங்கள் என்ன பண்ண போறீங்கன்ட்டு. So I told I want to go as a scientist in ISRO. So I am very happy that my dream is fulfilled, and I have a colleague of me. He is my roommate, my friend, D. Kumar. Everybody knows. So we work really for the nation's requirement, and it's really a painful job, but at the end of the day, when we see the success, all the things fly away from our mind. And what I want to tell this generation is, so உங்களால் முடியாதது எதுவும் கிடையாது. Only thing you have to do hard work for that. You have to keep going. You have to not let your ideas be demotivated. என்ன நடந்தாலும் don't worry. And in ISRO we have a very good culture of promoting people, promoting ideas, thoughts. So it's like Kalyanram சொன்ன மாதிரி தான், it's a very highly competitive domain, and you can explore yourself, you can enjoy yourself, and அதில் கிடைக்கிற சந்தோஷம் வந்து வேறு எதுலேயும் எங்களுக்கு கிடைக்கல. So we also really feel proud to be part of the nation's empowerment. Anyway, Kumar is also having some words to share. Good afternoon to all, my dear friends. Really, this moment we feel really very proud to stand before all of you, and we are also one among you only once upon a time. I thank you for this organizer. Really give this opportunity to all of us to meet together, and this is a great occasion in our lifetime. And I really, many of you, I could able to recollect face, but name sometimes we may be missing. But by seeing the face, within 2-3 minutes, we can easily recollect each one of you. That shows that how we are all together lost that the moment of 94 to 98. So that moment is really coming back to all of us in our mind. So I really feel that the base for our science and engineering happens in this center. That is in this college only. So previously all are equal in the only school days. When college gives us the base for the real engineering subjects. My simple, not even advice, it's only whatever you learn, please learn properly. That is the only simple sentence I want to know, and think of what is its application. These two things only helps any of us, any field, they can success in that field. These two are the basic fundamental, nothing else there. It is only the simple science subject and what is its application. That only we are learning, that's all. And in this competitive world, really there are many opportunities. As Vijay Anand told, nobody need to worry about job.
Job is nothing. It's like a one type of we ought to take it as a challenging. That's a one life challenge only. It is a one moment for the life. So job is many job opportunities available in this country. There is no need to worry about job opportunity. You have to. These are all the your future you are going to create. So it is all of us to create the future for our future generation. So we have to take that responsibility to create the future for our future generation and our country to be proud in all our science and technologies. So for that we are given, I think God has given, maybe I have to thank God, my parent, to given me this opportunity to serve in the government of India as a scientist and engineer, and the proud of, I feel very proud in working as a ISRO scientist. As he told, when we work very hard, really, all of you may be knowing, government job is, okay, it is only like a normal 9 to 5 job. It is not so. In our ISRO culture, it is not so. It is, we are working based on the target. Whatever launch date, target given, we have to work, whatever may be time. No time limit at all. It may be night, midnight, 12 o'clock, 2 o'clock. That test we have to complete. That's all. That is the schedule. So that way, I don't feel in our country, no other private company will work like this. So that is the success behind ISRO. I can proudly say that is the success behind ISRO. So that all happens because of our collectiveness and then individual coordination, and there is a team spirit within the ISRO. That team spirit is an example for any other organization, I can tell. So that culture will be continuing only. There is no doubt on that. So, and the opportunity is given to us. Everybody can work their own style. There is no limitation. We can contribute. If you have a really knowledge and development skills, you can do any type of R&D and you can develop any kind of new technology and you can introduce for the application. There is no limitation at all. So I take this opportunity. We are really working in the Sriharikota highland. It is purely highland and there is no proper connectivity. There is no city life. We are in the jungle only, really. The life is personal life. We are really sometimes be suffering only. But all things will go away when you see the success. What we worked, output will be seen as success. That all the pains will go away. That is what Jaykumar said. So we thank you. We thank you all once again for this opportunity. Thank you very much. Okay, thank you. Ramanujam. 130. Good morning everyone. Good afternoon ஆயிடுச்சு நினைக்கிறேன். இப்போ இதுக்கு முன்னாடி பேசினாங்களே ரெண்டு பேர் இவ்வளோ இங்கிலீஷ் பேசுவாங்க சத்தியமாக எனக்கு தெரியாது. சூப்பர். எவ்வளோ திறமை வளர்த்துட்டு இருக்கோம் இங்கேருந்து வெளியே போயிட்டு, இங்கே இருக்கும்போது பாதி கூட கிடையாது. எங்களுக்கு அப்போ லேண்ட்லைன் ஃபோன் தான், செல்ஃபோன் கிடையாது. இப்போ உங்ககிட்ட எல்லாமே இருக்குது. ஒன் ஃபோன், மேக் பெஸ்ட் யூஸ் ஆஃப் இட். ஒரு விஷயம் மற்றவங்க பேசலை, ஹெல்த் லூஸ் பண்ணுறது இன்றைக்கி ரொம்ப ஈஸி. எவ்வளோ விட்டவனுக்கு தான் தெரியும். எங்கள் காலேஜ் கூட படித்தவங்களில் 4 பேர் இப்போ இல்லை, எங்கள் கூட இல்லை. வாட் எவர் ரீசன்ஸ், somewhere there is a health part you have to always maintain. Keep that in mind. You do yoga, you do meditation, you do walking, running, jogging, whatever. Do something to keep yourself healthy. அது இல்லைன்னா எல்லாமே போச்சு, எதுவும் பண்ண முடியாது. நேஷன் பில்டிங் எல்லாமே ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வீடு, யுவர் செல்ஃப். That is all I wanted to tell you. Thanks. Thank you, Ramanujam. I know the pain when Ramanujam was talking about health. So I know his background. So please take care of your health. JP, you want to? JP? ஓகே, நிறைய பேர் இங்கே நிறைய பேசிட்டு இருந்தாங்க. ஜெயக்குமார், டி குமார், இவங்களாம் என்னோட கிளாஸோட டாப்பர்ஸு. எழிலரசன்லாம் யூனிவர்சிட்டி ரேங்க் ஹோல்டரு. நாங்கள்லாம் எக்ஸ்போலான பசங்க. ஸோ ஒரு 2 தடவை நான் காலேஜ்லேருந்து எக்ஸ்போல் பண்ணாங்க. ஹாஸ்டல் கிடைக்கல, வெளில போய் தான் படித்தேன். ஸோ இது மாதிரி ஜாலியாக இருக்கணும் லைஃப்பில். அது மாதிரி என்னோட லாஸ்ட் பெஞ்சர்ஸை நான் ஒரு 7-8 பேர் இருக்கோம். So I would like to call all of the last benchers and we will explain what we are doing today. So I'd like to call Prem first. So இவரை தெரியாத ஆளே கிடையாது. லைக் ஆல்மோஸ்ட் 7-8 இயர்ஸ் முன்னாடி படித்தவங்களும் அப்புறம் படித்தவங்களும் எல்லாருக்கும் அவரை நல்லா தெரியும். ஏன்னா இவர் யூனிவர்சிட்டியில் ரேங்க் ஹோல்டர் இல்லை,
பட் இருந்தாலும் இவர் வந்து ஹனிவெல்ல இன்னைக்கு பெரிய இன்ஜினியராக இருக்காரு. அவர் இல்லாமல் ஹனிவெல்லே நடக்காது. ஆமாம், அவர் யார்டுக்கு போகணுன்னாலும் ஹெலிகாப்டரில் தான் அவரை கூப்பிட்டு போவாங்க. ஸோ ஹி இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஜினியர். ஸோ நோ மேட்டர் வாட் யூ டூ, ஜஸ்ட் என்ஜாய் த டைம். So about me, I work as a principal engineer in Microsoft for last 20 years. So even I think நான் 3-4 அரியர்லாம் வச்சுருந்தேன். காலேஜே முடிக்காத பசங்களாம் இருக்காங்க. அவங்களெல்லாம் பண்ண அரியர் வச்ச பசங்களாம் முடிச்சிட்டோம், அரியர் வச்சு அதுக்கப்புறம் காலேஜ் முடித்தவங்களும் இருக்காங்க. ஸோ தேர் ஆல்சோ வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல் இன் லைஃப். டோன்ட் வரி தட் நீங்கள் மிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ ஐ லைக் டு கால் லைக் ஆல் த பேக் பெஞ்சர்ஸ். ஜேபி, மகேஷ் பற்றி சொல்லணுன்னா என்ன சொல்கிறது தெரியல, ரொம்ப சொல்ல விரும்பல. நீங்கள் வாங்க. குட் ஆஃப்டர்நூன் ஆல். என் பேர் சரி, இது ஆக்சுவலாக வந்து இப்போ உள்ள காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த ஸ்பீச்சு. நான் வந்து என்ன சொல்கிறேன்னா, இப்போ நீங்கள் அரியர் வச்சுருக்கலாம், அரியர் பாஸ் ஆகிருக்கலாம், எல்லாமே வந்து நீங்கள் வந்து அரியர் வச்சுருக்கோம், நம்ம வந்து வாழ்க்கையில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிலாம் வருத்தமே படாதீங்க. என்னை விட நீங்கள் கண்டிப்பாக ஜாஸ்தி அரியர் வச்சுருக்க சான்ஸே இல்லை. ஸோ இன்றைக்கி வந்து கண்டிப்பாக நான் சொல்லுவேன், ப்ரௌடாக சொல்லுவேன், ஹார்ட் ஒர்க். ஆஃப்டர் ஃபினிஷிங் தி காலேஜ் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, நான்லாம் வந்து ஒரு 3 months 4 months தான் கொஞ்சம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருப்பேன். அதுவும் போயிட்டு, அதாவது மற்றவங்கலாம் வந்து ஆஃபீஸில் வந்து 7 o'clockலாம் கிளம்பிட்டாங்கன்னா ஐ வில் புட் மோர் டைம் ஆன் தி காலேஜ். இவங்கெல்லாம் வந்து இங்கே நிறைய டைம் போட்டாங்க படிக்கிறதுக்கு. நான் இங்கே வந்து நான் காலேஜில் உள்ளே வந்தாலே சஸ்பெண்ட் பண்ணிடுவாங்க. என்னோட உண்மையை சொல்ல போனால் பிரின்சிபாலில் எங்கள் ஃபோட்டோஸ்லாம் இருக்கும். ரேகிங்கில் இவங்கெல்லாம் இருந்தாங்களா, இவங்க இருந்தாங்களா, இதை கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் மற்றவங்களெல்லாம் கூப்பிடுவாங்க என்கொயரிக்கு. ஸோ ஒரு சொல்லத்தில் நாங்கள் வந்து காலேஜில் படிக்கும்போது லாஸ்ட் பெஞ்ச் கெட் அவுட் அப்படிம்பாங்க. நாங்கள் பெஞ்சு தூக்கி போய் வெளியே வச்சுட்டு நாங்கள் உள்ள உட்காந்துப்போம். அந்தளவுக்கு நாங்கள் கல்யாணம் பண்ணியிருக்கோம் இதே காலேஜில். பட் அதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணுங்கன்னு சொல்ல, பட் அப்படி பண்ணாலும் என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஈச் மூமெண்ட் யூ ஹேவ் டு என்ஜாய். அதுதான் லைஃப். ஓகே, ஃபியூச்சரில் வந்து நம்ம வந்து என்ன இருக்கிறோம் எப்படி இருக்கோன்றது தெரியாது. காலேஜ் லைஃப் இஸ் ரியலி இம்பார்ட்டன்ட். எஸ்பெஷலி யூ ஹேவ் டு கெட் ஏ குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இஸ் ரியலி இம்பார்ட்டன்ட். ட்ரூவாக இருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்ட்ட, டெஃபினெட்லி யூ வில் அச்சீவ். ஏன்னா இன்றைக்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் எங்கள் செட்டில் ஒருத்தங்க கீழே இருக்காங்கன்னா புஷ் பண்ணி விடுறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. தட்ஸ் வாட் வி ஆர் டூயிங் இன் திஸ் 94-98 பேட்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் கைஸ். பேக் பெஞ்சர்ஸில் அடுத்து சொல்லணுன்னா டான்சிங் ரோஸ் ஸ்ரீதர், அவரும் மேலே வரணும். எங்க டான்சிங் ரோஸ் கேன்டீன் போயிருந்தாங்க. நாகா. குட் ஆஃப்டர்நூன் எவ்ரி ஒன். இந்த காலேஜில் வந்து 94-98 பேட்ச் எல்லாருக்கும் தெரியும். ஒரு 2-3 முறை இந்த காலேஜில் நான் சஸ்பெண்ட் ஆகியிருக்கேன். ஸோ இவரோட ஒரு முறை சஸ்பெண்ட் ஆனேன். நிறைய அரியர் வச்சு தான் கிளியர் பண்ணோம். ஜேபி சொன்ன மாதிரி, பிரேம் சொன்ன மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான். ஸோ நான் வந்து அதான் உன் பேர் தான் சொல்ல வரேன். ஸோ எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாம் பின்னாடி என்னோட ரோல் நம்பரில் பின்னாடி வந்து ஜேகே. ஸோ என்றைக்குமே நான் புக்கை திறந்து படித்ததே கிடையாது. எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி 4 நாள் வந்து ஜேகேவோட உட்காருவேன். அவன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவான், இதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை போய் பார்த்து எழுந்தது தான் நான் கிளியர் பண்ண எக்ஸாம்ஸ் எல்லாமே. பட் செகண்ட் கிளாஸ் தான், சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்தோம். அண்ட் ஆல்சோ த ஹார்ட் ஒர்க் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். அண்ட் மெயின் இம்பார்ட்டன்ட்லி டிசிப்ளின். ஸோ டிசிப்ளினோட நீங்கள் வந்து இருந்தீங்கன்னா எல்லாத்துலேயுமே நீங்கள் சக்ஸஸ் ஆகலாம். ஸோ அதை பற்றி அண்ட் I'll talk to you later. அண்ட் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேசினஸ், பேபி சித்ரா சொன்னாங்க, லேசினஸ் இருக்கக்கூடாது, ஆக்டிவாக இருங்க. எல்லாத்துலேயும் வந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக சக்ஸஸ்ஃபுல் இருக்குது. அண்ட் மெயின் இம்பார்ட்டன்ட்லி நோயற்ற வாழ்வு தான் குறைவற்ற செல்வம். ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள். திஸ் இஸ் அ ரைட் ஏஜ் டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் யுவர் செல்ஃப். அதை நீங்கள் கண்டினியூஸாக பண்ணிகிட்டே இருங்க. ஏஜ் டசன்ட் மேட்டர். ஓகே, அவ்வளோதான். என்ன பேச தெரியல, எனக்கு குரல் கொஞ்சம் சரியில்லை. ஸோ ஹானஸ்டாக சொல்லணும்னா காலேஜில் நீங்கள் படிக்காமல் போங்க, எதுவும் பற்றியுமே கவலைப்படாதீங்க, ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுங்கள். கடைசி ஒரு 4th இயர் எப்படியாவது முடிச்சுருங்க.
எப்படி ஈஸியாக கிளியர் பண்ணோன்னா 2 மார்க்ஸ் மட்டும் படிச்சிருங்க. அந்த 2 மார்க்ஸில் படித்ததை வருதோ வரலையோ அதே திருப்பி எழுதுங்க. மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் க்ளீனாக கிளியர் பண்ணுறோம். அப்படி தான் நாங்களாம் பாஸ் பண்ணோம். ஆனால் காலேஜ் விட்டு வெளியே போயிட்டு எங்களுக்கு எதுவும் தெரியல. கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்னு ஒன்றும் தெரியல. ஒரு 3 மாதம் 6 மாதம் ரொம்ப எல்லாம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணோம். எல்லாருமே அதே மாதிரி தான் இங்கே இருக்கிறோம் எல்லா பசங்களும். அதுக்கப்புறம் ஈஸி தான் எல்லாமே. ஒரு 3 மாதம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணால் போதும், எல்லாமே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எல்லாம். தட்ஸ் அவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். தேங்க்யூ. பிரேமை பற்றி ஒரே ஒன்று சொல்லணும். நாங்கள் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டு. அப்போ வந்து கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் பற்றி பிரேமுக்கு என்னன்னே தெரியாது, 0. இப்போ இன்றைக்கி அவர் ஒர்க் பண்ணுறது ஃபுல்லாக கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் தான் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காரு. சிவில் டிபார்ட்மெண்ட்டை இவங்க லாஸ்ட் பெஞ்சிலேருந்து கூப்பிடாமல் இருக்கிறது நம்ம மனசுக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது. சிவில் டிபார்ட்மெண்ட் தான் நட்டோரியஸ் கைஸ். ஒருத்தர் வருவார், வந்த உடனே ராஜசேகர், எஸ்ஆர் அசோக், கேபி ராஜா, சரவணகுமார் அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க. நாங்கள் 4 பேர் இல்லாத நாளே கிடையாது. என்னை விட எங்கள் அப்பா தான் காலேஜுக்கு அதிக நாள் வந்திருக்காரு. ராஜசேகர் ப்ளீஸ் கம் டு ஸ்டேஜ், ப்ளீஸ் கம். எனக்கு வந்து ஒரு ஹேர் ஸ்டைல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாடல் மாதிரி இருப்பேன். ரொம்ப லென்த்தியாக இருக்கும் ஹேர் ஸ்டைலு. அப்போ வந்து ராமசாமி சார் என்ன கேட்டார், என்னடா முடி ரொம்ப லென்த்தியாக வச்சிருக்கேன், முடி எப்போ வெட்ட போகிற அப்படின்னாரு. சார் எங்கள் அன்னைக்கு குழந்தை பிறந்தோடனே வெட்டிடுறேன் அப்படின்னு. உடனே ஒரு 3 மாதம் கழிச்சு மறுபடியும் கேட்டார், என்னடா உங்கள் அன்னைக்கு இன்னும் குழந்தை பிறக்கலன்னாரு. சார் எங்கள் அண்ணனுக்கு இன்னும் கல்யாணமே ஆகலை அப்படின்னு. இந்த மாதிரி நிறைய நடந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் எங்கள் அச்சோடி வந்து ஒருத்தர், பேர் எனக்கு சரியாக ஞாபகம் இல்லை. மாப்பிள்ள இந்த அச்சோடி ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும் மாப்பிள்ள. நானும் ராஜசேகரம் சிவில் டிபார்ட்மெண்ட் இல்லையா, அதனால் ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும் மாப்பிள்ள. போனோடனே அவர் ரூமில் இருக்கிற அப்போ லேப்டாப்லாம் கிடையாது, அந்த கம்ப்யூட்டர் ஏதாவது ஒன்று உடச்சிடலாம் மாப்பிள்ள. போன உடனே அங்கே அப்படியே மூவ் ஆகிட்டே இருந்தது. அது பேர் மூவ் ஆகிட்டு இருந்த பேர் என்ன மாப்பிள்ள? சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் சாரி சொல்லு மாப்பிள்ள. மூவ் ஆகிட்டே இருந்தது. அப்போ மவுஸை மூவ் பண்ணின்னு வச்சுக்கோங்களேன், வில் கம் டு த பேக் டு த ஸ்டேஜ். மாப்பிள்ள கம்ப்யூட்டர் டேமேஜ் ஆயிடுச்சு, வா மாப்பிள்ள போயிடலாம். ஸ்கிரீன் சேவர் தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். நீங்களா சொல்லுவீங்கன்னு பார்த்தேன், யாரும் சொல்லலை. ஸோ நான் வந்து 15 இயர்ஸ் ஐடியில் இருந்தேன். ஸோ ஸ்க்ரீன் சேவர்னால் எனக்கு என்னென்னே தெரியாது. நான் 15 இயர்ஸ் ஐடியில் இருந்தேன். இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் சொல்கிறது என்ன அப்படின்னாக்கா, இவங்க எல்லாம் டிபேட்டபிளாக அரியர்ஸ் பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ நோ நீட் டு வரி அபவுட் த லாங்குவேஜ். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ எம் ஃப்ரம் த தமிழ் மீடியம்லேருந்து நான் வந்தேன். காமராஜ் முனிசிபல் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல். ஸோ லாங்குவேஜ் இஸ் நாட் எ ப்ராப்ளம். சரியா? டெடிக்கேட்டடாக ஒர்க் பண்ணணும். டெடிகேஷன் இஸ் மேண்ட்ரி. அது இருந்தால் போதும், நீங்கள் எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, யூ கேன் அச்சீவ் எ லாட். ஓகே, என்னுடைய கரண்ட் அச்சீவ்மெண்ட்டை பற்றி ஒரு 1 or 2 லைன்ஸ் நான் சொல்லிடுறேன். ஸோ 2001 நீங்கள் எல்லாம் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் ஜாப் தேடிட்டு இருந்திருப்பீங்க. நான் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி ஆரம்பித்தேன். என் கம்பெனியோட பேர் வந்து சைஃபாக்ஸ் இன்ஃபோடெக். 72 பேர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பெரிய லாஸ், அரௌண்ட் ஒரு ராஜசேகருக்கு எல்லாம் தெரியும், ஒரு 3.25 கோடி ரூபாய் லாஸ். இருக்கக்கூடிய லேண்டை கொஞ்சம் சேல் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நான் வந்து ஓகே, ஊரில் கிராமத்தில் ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க, மாட்டை மேய்ச்சமா கோலை போட்டோமா. நம்மெல்லாம் பிஸ்னஸுக்கு சரி வர மாட்டோம், நம்ம பிறகு வேலைக்கு போயிடலாம். வேலைக்கு போகலான்னும் போது ஜாப்பை தேடிட்டு இருக்கும்பொழுது எங்கே போகிறதுனே தெரியல எனக்கு. இப்போ என்ன பண்ணலான்னும் போது என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் கருணாமூர்த்தி, அவரும் யூஎஸ்எல் தான் இருக்கார், எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ அப்போ நீ வாமாப்பில் நான் பார்த்துக்கிறேன். அவங்க ரூமே வந்து 10க்கு 10 தான். 4 பேர் இருந்தோம், நானும் கருணாமூர்த்தி 4 பேர். டெஸ்டிங் பண்ணலாமா, உனக்கு கோடிங்ஸ்லாம் உனக்கு தெரியாது. 2 ஆப்ஷன்ஸ் தான் சாஃப்ட்வேரில். ஒன்று என்னென்னா உங்களுக்கு டெஸ்டிங், ஒன்று டெவலப்மெண்ட். ஸோ டெஸ்டிங் போகலான்னும் போது மெனுவல் டெஸ்டிங். அப்போ விண்டர்னர்லாம் அப்போ இருந்தது. ஸோ ஹவு டு ப்ரிப்பேர் த டெஸ்ட் கேஸ், வாட் இஸ் டெஸ்ட் பிளான், வாட் இஸ் டெஸ்ட் கேஸ், வாட் இஸ் டெஸ்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி, இதை மட்டும் எனக்கு டீச் பண்ணார். ஐ வில் டூ த நீட். அண்ட் அரௌண்ட் ஒரு 20 மினிட்ஸில் வந்து முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்பர் ஆஃப் இன்டர்வியூஸ் அட்டன் பண்ண எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது எனக்கு எங்கன்னா பெரோட் சிஸ்டம் பெங்களூரில் கிடைச்சது. ஆஃப்டர் தட் ஐ வில் கம் பேக் டு நியூக்ளியஸ், ஆஃப்டர் தட் அக்செஞ்சர், ஆஃப்டர் தட் காக்னிசன்லேருந்து நான் ரிலீஸே வரும்போது சீனியர் அசோசியேட். ஓகே, ஸோ உங்க சொல்கிறதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா, நான் ஒரு கைண்ட் ரெக்வெஸ்ட் ஒன்று வைக்கிறேன். இப்போ இருக்கக்கூடிய அலுமினி டீமுக்கு ஒரு குரூப்பை ஜென்ரேட் பண்ணுங்க, டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ். இப்போ இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுங்க. ஆஃப்டர் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் த கோர்ஸ் நீங்கள் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுறதுக்கு ரெஸ்யூம் அவங்களுக்கு அனுப்பிச்சிங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அவங்க ரைஸ் பண்ணி கொடுங்க. இட் இஸ் வெரி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் டு தெம். தேங்க்யூ, தேங்க்ஸ் a lot, bye. தேங்க்யூ. குட் ஆஃப்டர்நூன். என் பேர் சிவகுமார். சிவகுமார் சொன்னால் காலேஜ் யாருக்கும் தெரியாது, மாறி நான் மட்டும்தான் தெரியும். அது எக்ஸ்பெஷலி ஒரு என்னோட சீனியருக்கு போய் சேர வேண்டியது இருக்குது.
மை ப்ரொஃபஷன் இஸ் என்டர்லி டிஃப்ரெண்ட். எல்லாம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க எல்லாமே வந்து சாஃப்ட்வேரில் போனாங்க. நானும் இனிஷியலாக சாஃப்ட்வேர் பெங்களூரில் போனேன். மாரிமுத்து பேர் அப்புறம் சொல்லாமப்பில்ல. உங்கள் கதையை சொல்லிட்டோமா இப்போ? கொஞ்ச நேரம் நில்லுங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரெண்டு கான்செப்ட் தான். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஏற்கனவே மிஸ்டர் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொன்ன மாதிரி ஹெல்த்துக்கு கொஞ்சம் கான்சியஸ் கொடுங்க. ஏன்னா நான் வந்து சஃபர்டு லாட் ஆக்சுவலி. ஒரு 1 year ரொம்ப சஃபர்டாக பண்ணேன். அப்போ தான் ஹெல்த்தோட இஷ்யூஸ் தெரிஞ்சிச்சு. ரெண்டாவது வந்து ஐ யூஸ் டு டேக் ஹேவ் மை கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட், ஐஏஎஸ் கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட் இன் அண்ணா நகர், இன் கோடம்பாக்கம், காந்தி அம்மாள் ஐஏஎஸ் அகாடமி. ஐ வென்ட் ஃபார் அன் இன்டர்வியூ in 2011. அப்போ கிடைக்கல. என்னாச்சுன்னா அப்போ நான் பசங்கள்கிட்ட கேட்பேன், என்னோட பசங்கள்கிட்ட. ஈவன் சின்ன அண்ணாட்ட கூட சொல்லியிருந்தேன், வந்து வந்து கிளாஸ் எடுக்க வேண்டியதானா இங்கே டிஎன்பிசி அப்படின்னாரு. இல்லைனா நான் டிஎன்பிசி ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதில்ல, ஒன்லி யூபிஎஸ்சி மட்டும் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னேன். சரிடா அப்படின்னாரு. நான் ஒன்றாண்ணா பசங்கள்கிட்ட கேட்பேன், நான் இந்த யூபிஎஸ்சி ஆர்மி வாட் இஸ் லைஃப் அப்படின்வேன். உடனே சொல்லுவேன், சார் நான் வந்து ஐஏஎஸ் ஆகணும் சார், ஐபிஎஸ் ஆகணும் சார், ஐஆர்எஸ் ஆகணும் சார். தட்ஸ் ஆல் லிவ் தட். அடுத்த நிமிஷம் சர்வே பண்ணுறதுக்கு இந்த நிமிஷம் உயிராக இருக்கு. தட் இஸ் த லைஃப். ஆம் ஐ ரைட் ஆர் ராங்? அடுத்த நிமிஷம் உயிர் வாழ்கிறதுக்கு இந்த நிமிஷம் சர்வே பண்ணிட்டு இருக்கோம். திஸ் இஸ் லைஃப். ஓகே, டேக் கேர். ஒரே ஒரு சின்ன ஸ்டோரி, ஹெல்த்துக்கு என்ன இம்பார்ட்டன்ஸ் தரணுன்றதுக்கு என்னென்னா, ஒரு கிரண் பேடி சொன்ன ஸ்டோரி தான். ஜஸ்ட் 1 minute. அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து she started 1. That is your health actually. She put the second 0 actually. What is that? That is your you used to pass the 10th exam. And the second 0 is like you are getting married. And third 0 you are getting job. And you can put more extra zeros actually. But the value of 1, if you remove that, if health is not there, nothing is there. So health is wealth. Thank you all. Thank you so much. I want to give a great, deepest gratitude to all my juniors and my colleagues. Thank you so much. Thank you. In the interest of time, we are stopping the speaks of all of you. Thank you. With a serious note, I know most of the speeches our guys did not hear. I'm not sure about the students. I'm not sure how much you heard, but there were messages in every speech. Please take some of them back to your classes, back to your work, or back to your life. With a serious note, we are all very, very casual. We are meeting here to enjoy. But on the backside, we are also together to support our and serve our needies. Okay, we have a couple of trust created by our own alumni. We are going to support this college, few students for their book fees for the rest of their years. So I would like to call those students onto the stage. I would like to call Makesh, Jaiprakash, Iril. B. Ilekya, first year CSE. P. Abhi, second year ECE. M. Kirtika, second year IT. D. Nirmala Devi, third year chemical. S. Kalaimani, third year civil year. E. Kirtika, third year Jubilee. S. Valarmadi, third year mechanic. L. Keshwari, third year CSE. R. Kaviya, third year CSE. S. Jagadish, second year ECE. அந்த லிஸ்ட் கூட முகுந்த் வா. Yagu, you are needed.
Okay, while they are setting up, we have two trusts actively happening now. One is Adi Global, which is to support the education, especially girls, and support our family and friends. We have supported a lot for our family and friends. We had few of our friends, no more now. We are supporting them, and we are supporting a lot of students for the education. There is Adi Raksha Trust, Mukund is running. They are completely into food. They are supporting food for every needy on day-to-day basis. The kitchen is running all the time. So please give an applause for this two trust. Like to convey a few words, wishing the students to do well. I know a lot of our friends have been talking about, by the way, I'm Eril from computer science. There are a lot of fun that you have seen here. While there is a lot of fun, we have, as a group, as a team, we have done some, things that are out of imagination. I've been connected with the industry through multiple channels. I don't want to talk about what I have done or what we have done in the industry, right? But in the 25 years celebration that's happening in multiple colleges, there are some colleges who are celebrating, some colleges who are learning that other colleges are celebrating and wanting to do. I've been kind of following up from Anna University, Gindi College of Engineering, to Crescent, to Venkateswara, to Kalasalingam, to multiple colleges, right? One of the things, some of the reputed institutes, which back then were very premier institutes, probably including VIT, they've not done something like this trust. We have established this trust about a decade ago. We have done more than 2 crores of charity donation, and that is all supported. We don't raise funds outside. It's the funds coming from our own people. The 270 plus people, we have brought about 240 of them together. 240 are connected together. That itself is an achievement. If you ask in 25 years, 94 or 90s kids education period, how many of you are classmates, how many of you are together? First of all, they are together. And, including the last benchers, you have heard all the stories, right? While they're fun, they've achieved something significant in life to the extent that they wanted to care for people who can be supported. The fundamental belief has transformed, and 10 years the trust is running. It is all on a pro bono basis. Nobody gets any compensation. People actually provide money to support. And we have established with some standards of, the thing that people talked about, we help each other. It is one of the foundational principles with which we established the trust. We want to help our friends come together. And once we are self-helping ourselves, then we can help others.
And that was the premises with which, the external help, there are schools being supported, there are, reliefs that have been sent to old age camps. We've established the group to support underprivileged kids, underprivileged women. There have been regular activities going on, and we are quite happy to extend support for the students. And this can become a recurring, possibility as well. We can work with the management team and figure out, how we can extend the support, and also use this opportunity to extend this to other batch members who may be seniors or the junior members to consider. This has a longer social impact. And it is like a future forward giving away. We don't expect anything back. Request the students who are getting benefited. You don't pay back anything to us. Please consider this as a method by which you can pay back to the next generation of people who may need the support. We really wish all the students, just to name them, I think we have Ilakya, Abhi, Kirtika, Nirmala Devi, Kalaivani, Kirtika again, another Kirtika, Valarmadi, Logeshwari, Kavya, and Jagdish are set of students that are being supported at different years. Thank you very much for the opportunity. Once again, the help has come from everyone. In the team that you're seeing here, there are about hundreds of people who are not here who have extended support significantly for the cause. And this is going to be a perennial effort that will continue. So thank you very much for the donors. Thank you very much for the college for giving us an opportunity. And thank you for the students who are benefiting, and wish you all the best. Thank you, alumnus, for supporting our students by giving this fund. Gratitude unlocks the fullness of life. May I request Engineer Prashanti, partner Aries Appliance, to deliver a vote of thanks. Good afternoon, everybody. I first thank everybody for giving me this opportunity. We foremostly thank our Tirumadi Amma. All of us will remember her as a very strict person. All of us used to be so scared of her. But with her discipline and commitment, she has now been continuously put a lot of effort, and recently Melmaruvathur has been declared as a Mun Madri Gramam Award from our CM Stalin sir. So discipline has been part of our college. I'm not sure, actually when JP said about discipline, all of you made fun of him. But that is the thing that has really got him to the stage where he is. And please, discipline is one major factor in your lives. Please try to follow it. And I thank our beloved correspondent. He's our Annachi. We used to address him that way. Shakti Sendil Kumar. And respected Dean, Principal, all department HODs, faculty, current students, and my beloved friends. We also profoundly thank our Ramasamy sir, AK sir, Daya, and all the students who worked hard in making the videos, presentation, and they've put in a lot of effort. And coming back to this college after 25 years is a very proud moment, and the welcome we received here is tremendous and very important for us. Thank you so much. Thank you. Thank you. Let's stand together, filled with respect and patriotism, as we pay homage to our nation with national anthem. India,
गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे May I request girl students, women staff and all women alumni to stay here and all other alumni can go for campus visit. எதுடியா A very good afternoon to every student. A very good afternoon to every student, lovely ladies, future generation here. I'm here, Janani, from the alumni group of 94-98. So I'm with all my peer groups here, with my besties, my friends, who have come all over from the different parts of India. North Indian girls, our own friends across Chennai, across Tamil Nadu. They have all come over to meet you all, to greet you all, to motivate you all. I am just standing as a representative for all my peer groups here. So I am Janani. I am working as a lead project manager in IBM India Private Limited. So my work experience is 25 years. So here I go. So you must have heard. So I hope so you all are comfortable with English. Or should I have to communicate in Tamil as well? Tamil, English, rendo சேர்ந்து பேசலாமா? Is that okay? Okay. So may I know to which crowd am I addressing to? To which year are you all belong to? First year, second year, third year, final year? To which year are you all belonging to? Third year and final year. So do we have the combined group of all departments here? To some extent. So how much are we addressing here? 50% of our ladies or 20%? So what is your total count of women here across your college? Daya, any idea? How many total girls? 230. So I hardly see about 50, 60. So we have just about 20% of the people, but still, I'm so happy and glad that I'm addressing to 20% of the girls here. So I know you will reach this message, convey this message to the rest of the 80% of your peer groups. So I wish you should do it. So I'm here to talk about, so the reason why I wanted only women crowd here is, we are going to talk about a very, very sensitive topic here. The very sensitive topic confined to only women. The women have to know about it. So that's the reason. It's not about the men to know about it. Of course, the men need to support it. But at first place, ஒரு பெண் குழந்தைங்க இதை முதல்ல இதை என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் இதோட அருமை பெருமையை வந்து நம்ம ஆண்களுக்கு அறிய வச்சு அதை வந்து அவங்க சப்போர்ட் பண்ணணும். ஸோ அதை ஃபர்ஸ்ட் அந்த நட்ஷெல்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம விமன், கேர்ள்ஸ், லேடிஸ் ஹேவ் டு கம் அவுட் ஆஃப் இட். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி அ லிட்டில் மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீச், ஐ வுட் சே. ஸோ த ரீசன் why I have to take this topic is because in my corporate world,
I'm, along with my professional career as a project manager, I'm also a counselor, I'm a motivational speaker, I'm a women empowerment team of IBM India Limited. So I wanted to take this topic to my younger generation, especially to my group, Adhiparasakthi college students, because I take this as one of my golden opportunities. And I've of course given many speeches to my corporate friends, to my peer groups, my co-workers, to everybody. But I take this as one special opportunity where I am addressing to one of such a wonderful crowd of younger generation. Because என்னோட corporate world la பாத்தீங்கன்னா என்னோட வயசுல இருப்பாங்க, என்னோட கொஞ்சம் சின்ன வயசுல இருப்பாங்க, எல்லாருமே across அந்த ஒரு வேலை செய்யற வயசு from 20s till 40s 50s அந்த crowdல இருப்பாங்க. So it will be a mixed crowd. But I'm addressing to a crowd which is my next generation. So it is a generation of my kids. என்னோட பொண்ணு வந்து காலேஜ் முடிச்சுட்டு இப்போ PhD பண்ணிட்டு இருக்கா, என் பையன் வந்து இப்போ 3rd year படிக்கிறான். ஸோ என்னோட எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸோட குழந்தைங்களும் எல்லாரும் உங்க ஏஜ் தான். ஸோ ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி தட் ஐ எம் அட்ரெஸிங் டு அ க்ரௌட் ஹூ ஆர் அட் த ஏஜ் ஆஃப் மை கிட்ஸ். ஸோ ஐ வாண்டட் டு டூ திஸ். So this is kind of a motivational speech. When you see the slide, you see as a women empowerment. Anybody have any idea what is women empowerment? Women empowerment அப்படின்னா என்ன? யாருக்காச்சும் ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? எம்பவர்மெண்ட்னா என்ன? Any idea? Okay, I'll go ahead. Empowerment na see, power is something, வலிமை இல்லையா? எம்பவர்னா என்ன? வலிமை கொடுக்கிறது. விமன் எம்பவர்மெண்ட்னா என்ன? பெண்களுக்கு வலிமையை தூண்டி விடுறது. யாரும் தூண்ட மாட்டாங்க நம்மளோட வலிமையை, நம்ம தான் நம்மளோட வலிமையை தூண்டணும். எப்படி நம்ம வலிமையை தூண்ட முடியும்? You have to be self confident, you have to be self motivating, you have to come out of your nutshell, you have to be a decision maker, you have to decide your life. So நம்ம எல்லாருமே எங்க இருந்து வரோம் அப்படின்னா, ட்ரெடிஷ்னலா நம்மளோட ஃபேமிலியில we always have a backbone, our family, our parents, our blood relations, அப்பா அம்மா அண்ணா அக்கா. ஸோ அவங்கெல்லாம் நம்மளுக்கு கொடுக்குற ஊக்கம், அவங்க கொடுக்குற ஒரு பேக் சப்போர்ட்ல தான் நம்ம வந்து அப்படியே அவங்க சொன்னாங்கன்னா நம்ம செய்வோம். பட் நம்மளுக்கும் சாய்ஸஸ் இருக்கும், விருப்பு வெறுப்பு எல்லாம் இருக்கும். ஆனா நம்ம டெசிஷன்ஸை சொல்ல மாட்டோம், ஆசைகளை சொல்லுவோம். ஆனா டெசிஷன் மேக்கர் வந்து அவங்க ஒருத்தராக தான் இருப்பாங்க இல்லையா? ஸோ what I'm trying to emphasize here as a women empowerment is, when you say a woman is empowered, the woman will gain the ability to take the right decision in her life, the right choices in her life. And the right choices or right decisions எப்போ வரும் அப்படின்னா, you have to be self confident. You have to throw out of all the fear, all the hurdles that come into your life. ஐயோ அவங்க நம்மளை பார்க்குறாங்களே, நம்ம போய் பின்னாடி உட்காந்துக்கலாம், நம்ம மூஞ்சி தெரியாது, முகம் தெரியாது, அதெல்லாம் தூக்கி எறிஞ்சிட்டு வெளியே வரணும், முன்னேறி வரணும். யாரும் கேள்வி கேட்கலன்னா நம்மளும் கேள்வி கேட்கக்கூடாதுங்கிறது இல்லை, கேள்வி கேட்கணும். ஏஞ்சி நின்று என்ன தப்பு நடந்தாலும் அதை தட்டியும் கேட்கணும். ஸோ இதையெல்லாம் எப்போ வரும் அப்படின்னுச்சுன்னா, நம்மளுக்குள்ள அந்த கான்ஃபிடென்ஸை வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது நம்ம அதிலிருந்து இதெல்லாம் செய்வோம். இதெல்லாம் செய்ய செய்ய நம்ம கான்ஃபிடென்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். It's a parallel kind of balance that is going to help you. The more the confidence you gain, the more you will come up, the more you will have the ability, the more you will have the independency. So enna agum when you come to a level of making independent decisions, independent ability, independent of developing your own skills, choosing your life, choosing your choices, the people around you will take you as a role model. சரி, அவ பண்றா, அவ பண்ணி அவ நினைச்சதை அவ செஞ்சு சாதிச்சா, அப்ப அவ செய்யறது கரெக்டா தான் இருக்கும். If she is taking a decision, it should be right. They'll gain the confidence on you. Am I right or wrong? Right? Yes. So நம்ம வந்து ஒரு ஊர்ல இருக்கோம், சிட்டில போய் எப்படி இருப்போம், அதெல்லாம் நம்ம வந்து கவலைப்படுறது கிடையாது. Prashanthi, can you move the next slide for me? Okay. The next slide here is what is women empowerment. Whatever I've just said, that is the women empowerment.
You have to gain confidence. You have to gain the ability to decide your life and make the right choices there. And the right choices, right ability, right your life development-ஐயும் நீங்க தான் choose பண்ணணும். அந்த choose பண்றதுக்கு you have to have the patience, you have to have the ability to analyze whether you're going on a right path. அதுல வந்து நல்லது கெட்டது என்னன்றத you have to take time to decide on that. Take your decisions, take your choices, take the advices from people as well, but don't ignore them. Ignorance is not a right choice. அவங்க கிட்ட இருந்து நல்ல வார்த்தைகளையும் கேட்கணும், அதை கேட்டு அதற்கேற்ற மாதிரி முடிவுகளையும் எடுக்க தெரியணும். ஸோ இந்த விமன் எம்பவர்மெண்ட்டுங்கிறது நான் ஏன் இங்கே பேசணும் அப்படின்னா, இது இந்தியாவுக்கு மட்டும் தேவையில்லை. இஃப் யூ see, India is one of the developing country where government, of course, our corporates, any corporate you take in India, have a complete module to emphasize women to take this women empowerment. We have a complete council. In every corporate, it is actively functioning. The women empowerment team ne one irukum. They wanted to empower the women. யார் யாருக்கெல்லாம் அந்த ஸ்கில்ஸ் இருக்கோ அவங்கள எல்லாத்தையும் அந்த டைரக்டர் லெவல், லீட் லெவல், டு த ஆப்ரேஷன் லெவல், டெலிவரி லெவல், அந்த லெவலுக்கு வந்து விமனை வந்து ஈக்குவலா தூக்கி விடுறதுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ யூ ஹாவ் டு அப்ஸ்கில் யுவர் செல்ஃப் டு தட் லெவல். ஸோ நம்மளால முடியாது, ஆம்பளைங்க இருக்காங்க அந்த இடத்துல, அவங்க வந்து காம்படிட்டிவா இருக்காங்க, அவங்க பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு நினைக்கிறது தப்பு. See, we have the ability, multitasking ability, only women have that. We are biologically wired in such a way that we are capable of doing multitasking. நம்மளால வீட்டை பார்க்க முடியும், குழந்தைங்களை பார்க்க முடியும், குழந்தைங்களோட படிப்பை பார்க்க முடியும், நம்ம பேரண்ட்ஸை பார்க்க முடியும், இன்னைக்கு என்ன சமையல் பண்ணணும்னு நம்மளால முடியும், இன்னைக்கு ஆஃபீஸ்ல என்ன வேலை பண்ணணும்னு தெரியும், ஆஃபீஸ்ல யாரை மேய்க்கணும்னு நம்மளுக்கு தெரியும். So this all cannot be done by a men. Men are not biologically wired for multitasking. This is a fact. This is the truth. Women have that ability of multitasking. So you have to utilize the nature, the God's creation. You are the capable biological creature for doing multitasking. So this will bring in the confidence, and you have to bring out your ability and make right decisions and take life. You have to take a lead of your development, life development. This is all about the women empowerment. So இது வந்து நம்ம மாதிரி ஒரு developing countryக்கு மட்டும் கிடையாது. If you look at the countries like America, Australia, Europe, China, Japan, every country emphasizes on this women empowerment because the country themselves think their women are suppressed, the men are dominating. So it is a universal myth. It's a universal practice where men are dominating over the women. So women have to come up with their skills. So women ஏன் empower பண்ணணும்? எதுக்கு women empower பண்ணணும்? As I said, biologically women are capable of multitasking. So when they are empowered, they can have a very good life. They can have a healthy life. They can take care of their community where they are living. They can take care of their social well-beings, that is their relationship or whoever along with them. They will take care of their family and bring up the next generation. Of course, you will be the productive for the lives. குழந்தைங்க உங்களால உருவாகிற குழந்தைங்களை உங்களால நல்லபடியா வளர்த்து எடுக்க முடியும் when you are empowered. இதுவே நீங்க சப்ரஸ்டா ஒரு 4 செவத்துக்குள்ள அடைஞ்சு எதுவும் செய்யாம இருந்தீங்கன்னா குழந்தைங்க கூட ஒரு லெவலுக்கு மேல அம்மாவோட பேச்சை கேட்காது. So every woman have to be empowered. This is what I wanted to emphasize here. See, here I wanted to address 3 topics. One, I spoke about empowerment, of course. I know you should have got some idea what is empowerment, right? Do you? Do you have any clarity or any questions on women empowerment? Okay. So I take your silence as no? Okay. Now we'll go to the next important topic is sexual harassment. Sexual harassment அப்படிங்கிறது next slide. Yeah. Sexual harassment. Sexual harassmentங்கிறது என்ன?
இதுல வந்து அசிங்கப்படுறதுக்கோ வெக்கப்படுறதுக்கோ எதுவுமே கிடையாது. From the top, from the medium level கம்பெனில இருந்து to the global level கம்பெனி, எங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட்ங்கிற ஒரு கோர்ஸ் வந்து mandatory, not only for women. Even men have to go through this mandatory course. Every corporate has this sexual harassment. Sexual harassmentங்கிறது ஏன் அப்படி இதை வந்து எம்பசைஸ் பண்றாங்க அப்படின்னுச்சுன்னா, கேர்ள் சைல்டா இருக்கட்டும், செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் இஸ் யூனிவர்சல். அது பெண் குழந்தைங்களுக்கும் நடக்கலாம், விமனுக்கும். அதாவது குழந்தைங்கன்னா ஐ டோன்ட் மீன் எங்க சில்ட்ரன், பெண்களுக்கும் நடக்கலாம், ஆண்களுக்கும் நடக்கலாம். செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட்ங்கிறது ஆண் ஆணுக்கும் பண்ணலாம், பெண் ஆணுக்கும் பண்ணலாம், ஆண் பெண்ணுக்கும் பண்ணலாம், பெண் பெண்ணுக்கும் பண்ணலாம் sexual harassmentங்கிறது. So you have to understand this concept very clearly. There are 4 ways of sexual harassment. So இந்த sexual harassmentங்கிறது one of the most threat, social threat among any generation. எங்களுக்கு முன்னாடி இருந்த ஜெனரேஷனுக்கும் அதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஜெனரேஷன்ல இருந்து இனிமேல் வரப்போற ஜெனரேஷன் வரைக்கும் இந்த செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் இருக்கும். பட் நாட் டு த லெவல் ஆஃப் வாட் வி அண்டர்வென்ட். ஸோ ஐ கேன் சே தட் அஃப்கோர்ஸ் ஈவன் ஐ வென்ட் த்ரூ த செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட். அப்பெல்லாம் என்னால் வெளியே போய் சொல்லக்கூட முடியாது. எனக்கு ஒரு குட் டச் பேட் டச்னா என்னன்னு கூட தெரியாது. என்னை யாரா மிஸ்ஹேண்டில் பண்ணாங்கன்னா கூட என்ன இது யார்கிட்ட போய் நான் சொல்ல முடியும், எங்க அம்மா அப்பா கிட்ட கூட சொல்ல முடியாது. பிகாஸ் வி ஆர் நாட் எஜுகேட்டட் ஃபார் தட். வி ஆர் நாட் allowed to open for it. யாரும் வந்து எங்க கிட்ட வந்து உனக்கு இது குட் டச் இது பேட் டச். So do you all have an idea what is good touch, bad touch? Have anybody have been taught at your school level or at your college level what is good touch and bad touch? No? Are you serious? Good touch, bad touch na என்னன்னு தெரியுமா? நல்ல தொடுதல் கெட்ட தொடுதல்ன்றது என்னன்னு தெரியுமா? யாரா ஸ்கூல் லெவல்லையோ காலேஜ் லெவல்லையோ இந்த எஜுகேஷன் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்களா? ஓகே, ஸோ ஐ சே தேர்ஸ் a கன்ஃபியூஷன். சொல்லறதுக்கு இல்லை, சொல்லவும் தெரியல. ஓகே, இதெல்லாம் வந்து சிட்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதெல்லாம் மேண்டேட்ரி எஜுகேஷன். ரைட் ஃப்ரம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து 12th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் இட்ஸ் a mandatory education that is given by the volunteer counselors. Good touch, bad touch. ஒருத்தன் ஒருத்தி நம்மளை வந்து நல்ல விதமா தொடுறாங்களா கெட்ட விதமா தொடுறாங்களா அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி ரிப்போர்ட் பண்றதுக்கு அந்த பெண் குழந்தைக்கு தெரியும். ஸோ இதெல்லாம் comes under the sexual harassment. So while am I insisting this sexual harassment doesn't happen at this age, at that age, at that age. For every age, for every gender, no matter men or women, the sexual harassment happens. Womenக்கு ஜாஸ்தி இருக்கலாம், மென்னுக்கு கம்மியா இருக்கலாம். But both the genders go through this. I'm so sad and so feeling pity that both the genders fall into this trap, sexual harassment. This is one of the social evil where the country, the government wanted the complete citizen to have that education. Sexual harassment na enna, and the sexual harassment வந்து எப்படி eradicate பண்ணனும், அது எப்படி eradicate பண்ண முடியும் அப்படினுச்சுனா everyone should know what is the sexual harassment. அந்த sexual harassment என்னன்னு தெரிஞ்சதுனா மட்டும்தான் அதை போய் நம்ம ரிப்போர்ட் பண்ண முடியும். அதை ரிப்போர்ட் பண்ணாதான் செய்யறவனுக்கு அது மேல ஒரு பயம் வரும். இது நம்ம பண்ணோம்னா இது வெளியே போயிடும் விஷயம், நம்ம பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு அவேர்னஸ் வரும். ஸோ தட்ஸ் ஹவு ஐ எம் சேயிங் earlier generation அந்த sexual harassment நிறைய அனுபவிச்சிருப்பாங்க. இப்போ it has all come down is because of the awareness and the education government, citizens and schools and other managements is bringing across the kids. So to a men and women to a women in the sexual harassment. The sexual harassment, no matter educated, uneducated, எல்லா level, any different community has the sexual harassment. So the sexual harassment ங்கிறது உங்களுக்கு இருக்கு அந்த ஸ்கூல் லெவல். இது வந்து why am I bringing this topic is, see, now you're all in the 3rd year and final year. Next 1 year you will all get into a workplace. And the workplace you will all be as a fresher. You will be at the entry level. You will have somebody at your lead level. You will have somebody at your manager level. He will be mostly, a man will be a boss. So அங்க உங்களை மிஸ்யூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ அந்த மிஸ்யூஸ்ங்கிறது எப்படி அப்படின்னா, you will have a threat saying that நீ எனக்கு இதை பண்ணு, நான் உனக்கு ப்ரொமோஷன் தரேன். உங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லை, ஒரு ப்ரோனோகிராஃபி ஒரு வீடியோ அனுப்பலாம், ஒன்றும் இல்லை, உங்களை வந்து தொடலாம். இதெல்லாம் வந்து பொறுத்துக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது.
what government says, what the corporate life says is, இப்போ இதெல்லாம் நம்ம வந்து நம்மளுக்கு இதுக்கு முன்னாடி நடந்ததுன்னா கூட நம்ம என்ன பண்ணுவோம், வெளியே சொல்ல மாட்டோம், பொறுத்துப்போம், சகிச்சுப்போம். இதை நம்ம மேபி மேக்ஸிமம் போய் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லுவோம், இது இந்த மாதிரி எனக்கு நடந்தது அப்படின்னு நம்ம வந்து சங்கடப்பட்டு சொல்லுவோம். சரி, இனிமேல் நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லுவோம். ஆனால் what the corporate world is saying is, when you face any sexual harassment, bring out to the world. கொண்டு வா வெளியே, கொண்டு வந்துட்டு அது என்ன அப்படின்னு ரிப்போர்ட் பண்ணு. பண்றவன் பண்ணாம இருப்பான், இனிமேல் பண்ணணும்னு நினைக்காம பண்ண மாட்டான். சோ இது எப்போ முடியும் அப்படின்னுச்சுன்னா, தைரியம் முடிஞ்சு தைரியத்தோட வெளியே வரணும் நம்ம. அதை இதுல இந்த செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட்ல பார்த்தோம்னா, there are different types. When you say the physical contacts and advances, the demand and request for a sexual favor, when this statement says, நீ எனக்கு பண்ணு, நீ என்னோட செக்ஷுவல் இதை வந்து, see, don't feel delicate about it. That's okay. We have only couple of men here, so let them also know about it. அவங்களுக்கு தெரியறத பத்தி ஒன்றும் கவலை கிடையாது. This is going to be an absolute awareness program. ஸோ இதில் வந்து எந்த டெலிகேஷனும் எந்த இதுவுமே கிடையாது. எல்லாத்துக்குமே இது விஷயம் தெரியணும், தெரியக்கூடிய விஷயங்கள் தான் அது. ஸோ யாராச்சும் ஒருத்தர் வந்து எனக்கு வந்து நீ இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து இதை வந்து செக்ஷுவலாக என்னை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணு, நான் உனக்கு இது பண்ணுறேன், நெவர் டூ தட். Don't fall into that trap unless you are okay and comfortable with that. But for any favor or for any threat, don't get into the trap. This is point number 2. And point number 3 is making sexually colored. ஒன்றும் இல்லை, ஒரு சும்மா ஒரு இமோஜியே ஒன்று உங்களுக்கு அன்கம்ஃபர்டபுளாக அனுப்பிச்சு விட்டாங்கன்னா கூட it is sexual harassment. When somebody is sending you a pornography, அதாவது உங்களுக்கு பிடிக்காத ஒரு ஒரு சங்கடமா இருக்கக்கூடிய ஒரு வீடியோஸ் அனுப்புறாங்களா, that is sexual harassment. Another one is any unwelcoming proposal or physical, verbal, யாராச்சும் உனக்கு மனசு சங்கடப்படக்கூடிய, எனக்கு பிடிக்கல இந்த இது அப்படின்னு, அது என்ன பண்ணாலும் சரி, அது வேர்பலா இருக்கட்டும், கெஸ்டரா இருக்கட்டும், கை ஜாடையா இருக்கட்டும், கஞ்சாடையா இருக்கட்டும், when you are not comfortable with it, it is still a sexual harassment. All right? So இந்த sexual harassment எல்லாம் வந்து நம்ம எப்படி வந்து இதுல இருந்து வெளியே வரணும்னா, see, there are 3 things that you can adhere to. You have to be professionally put across. When you are coming to a corporate world, workplace, no matter, you let it be your institution. நீங்க ஒரு டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன் கூட போகலாம், நீங்க ஒரு கார்ப்பரேட் வேர்ல்ட்ல கூட நீங்க போய் ஒர்க் பண்ணலாம் as an engineer. But how you can come across the sexual harassment is, you have to showcase your professionalism. How to showcase your professionalism? Through your attitude. Attitude is how you talk, how you face the people, how you address things. அவங்க கிட்ட எப்படி பேசணும், என்ன பேசணும், எந்த மாதிரி பேசணும், that shows the attitude. The second thing is the attire. Attire is completely your dressing. Sexually நம்ம ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு when you induce a person, there's no point. நம்ம நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு இருந்துட்டு அதுக்கு வேற யாராச்சும் அதை பண்ணாங்கன்னா அது நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. Still they will be offensive, but still their dressing code is very important, and of course your behavior is very important. You have to always have a tap on your attitude, behavior and dressing. These 3 contributes to your professionalism, no matter where you work. So நீங்க வந்து housewives housemates homemakers இருந்தா கூட, when you come out of that nutshell and work in any environment, you have to adhere to these things to make yourself professionally outstanding. When somebody says, okay, this X and Y is professional, I cannot go near her, she is very professional, I don't want to go near her. Only these 3 things will contribute: your attitude, behavior and your dressing. இதல எது வந்து கம்மியாச்சுனாலும் men will always have a tendency to approach you. So don't give way for any of these 3 categories and elements there. Maybe you have to have a boundary. Okay. So you have to set your limits of saying no. Certain things வந்து நான் எனக்கு சொல்றதுக்கு முடியாதுன்னு சொல்றதுக்கு எனக்கு சங்கடமா இருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது. When something you are not comfortable with, say no.
in some place you're not comfortable, you always have the rights to walk away from that place. நீங்க குரூப்பா இப்ப உட்கார்ந்துட்டு இருக்கீங்க, somebody is humiliating you, உங்களை வந்து ரொம்ப கிண்டல் பண்றாங்க, நக்கல் பண்றாங்க, இல்ல உங்களை வந்து இழிவுபடுத்துறாங்க, you always have the right to walk away that place. That intuits, that gives a intimation to the people in that group that you're not comfortable with. அதே மாதிரி நீங்க பேசுறது யாருக்காச்சும் அஃபென்சிவா ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா, somebody is getting offensive, இல்ல என்ன வந்து நீ வந்து இந்த மாதிரி பேசுற, but you may not intendedly doing, but somebody takes it or misunderstands you, you should take the time, call that person, this is not intentionally what I try to do, this is something I try to make you understand, but it was misinterpreted. Take the time, explain your intentions right, and come back. Make that person comfortable that you are not doing any kind of sexual harassment. If in case you are being offensive, when you are being targeted that he or she என்ன வந்து sexual harassment பண்றாங்கன்னு உங்க மேல ஏதாச்சும் வந்துச்சுன்னா கூட, நீங்க அப்படி பண்ணலன்னா take the time to explain what has happened and why this was misunderstood. So make sure that you come out and be right, be talkative, be outspoken. எதையும் உள்ள வச்சிட்டு இருந்தா யாருக்கும் தெரியவே தெரியாது. Okay, this is all what I wanted to say about these two important topics. And a very next third topic which I wanted to say is, how many of you all know about menstrual cup? Wonderful. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Almost 15. So are you all using menstrual cup? You know, and you don't use. Maybe 1 or 2 uses, right? Hats off to you. Hats off to you. So that's a wonderful thing. I wanted to applaud. So may your name, please? Harita. Harita, you're from which year? Final year? Which department? Easy. Wonderful, Harita. I really hats off to you. I'm being the environmentalist. I'm being a motivational volunteer as well. I go across to different stages to do how I can improvise, give back to my community. I do tree plantation. I do take care of my animals rescue. I do take care of my environment. I do take care of removing the waste in my community. So I'm been a part of every community and volunteer in every community activities. So I really hats off to you. You've been one of the earth saver in this group. And who else? Wonderful. What's your name? Charulata. Which year are you in? Final year? IT. Wonderful, Charulata. So, you both, நீங்க எத்தனை பேத்துக்கு அந்த இத வந்து அந்த எஜுகேஷன் கொடுத்திருக்கீங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு? கொடுத்ததில்ல. ஓகே. சோ நீங்க ஃபைனல் இயர் ரெண்டு பேருமே 4 வருஷமா ஒரு குரூப்போட நீங்க படிச்சிட்டு வரீங்க. யாருக்காச்சும் ஒருத்தருக்கு வந்து நீங்க அந்த ஒரு உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணி அவங்கள வந்து மூவ் பண்ணிருக்கீங்களா? அந்த பழைய ட்ரெடிஷன்ல இருந்து இந்த மென்ஸ்ட்ரல் கப்புக்கு ஏன்? Okay, I don't want to put you into a delicate situation. Okay, but still, I appreciate both you being a wonderful environment saver. But I wanted to bring it to you about this menstrual cup. See, I wanted to do a disclaimer here that this is not sponsored by any brands. I am not here for any branding or not being sponsored by any corporate. It's on my sole responsibility to give back to the community. என்னோட ஒரு ஆறுதலுக்காக என்னோட நான் எப்படி சேவ் பண்ண முடியும் இந்த யங்கர் ஜெனரேஷன்ல இருந்து அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்துக்காக நான் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை சூஸ் பண்ணி இங்க உங்களுக்கு எல்லாம் அட்ரஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். See, this menstrual cup is one of the game changer in your life. It's going to be a game changer in your life. The menstrual cup ங்கிறது one of the most high graded silicone cup that you will be using during your period cycle. See, we all know, we all gone through the time where we don't know what is menstrual cup until the last 2 years back. Menstrual cup na என்னன்னு கூட தெரியாது. என்னோட 45 வயசு இப்போ எனக்கு 46 வயசு 44 வயசு வரைக்கும் menstrual cup na என்னன்னு கூட தெரியாது. I am born brought up in city, Chennai. எனக்கு மட்டும் இல்லை, இங்க இருக்கிற யாருக்குமே தெரியாது என்னோட பியர் குரூப்ல.
So we've all been going through the traditional way of handling our menstrual cycle. So over 2 years முன்னாடி during the COVID period, I was doing a complete research analysis what is menstrual cup. அப்பதான் எனக்கு தெரிஞ்சது காலங்காலமா இருக்கு, ஆனா யாரும் நம்மளுக்கு அந்த எஜுகேஷன் கொடுக்கல. So I did a complete analysis, right, wrong, good, bad, both the good side and bad side of using this menstrual cup. But I found 95% of betterness in moving into this menstrual cup. So in the menstrual cup use பண்ணும்போது you will have a better life, biological well-being. Number 1 அதுதான், நம்மளோட ஆரோக்கியம் மேம்படும். நம்மளுக்கு வந்து இந்த அந்த மாதவிடாய் சமயத்துல வந்து எவ்வளவு கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும்னு அதை யூஸ் பண்ணவங்களால மட்டும்தான் அதை வந்து கன்ஃபர்ஸ் பண்ண முடியும். யூஸ் பண்ணாதவங்க வந்து இன்னைக்கு நாங்கெல்லாம் பட்டுட்டு இருக்க கஷ்டம். இப்ப நான் வந்து அந்த எஜுகேஷன் 2 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி என் குரூப்ல எல்லாம் சொன்னேன். ஆனா எல்லாத்துக்கும் என்னன்னா they don't want to, they all have that kind of a skeptical that they don't want to move from this traditional to this, they don't want to jump or try into a new thing. எல்லாத்துக்கும் அந்த இது இருக்கு. I don't want to அதை வந்து தப்புன்னு நான் சொல்ல முடியாது, because it's a human nature. But அந்த சைக்கிளை தாண்டி வரவங்களால மட்டும்தான் அதை சக்சஸ்ஃபுல்லா வந்து கொண்டு வர முடியும். அதுல வந்து I have succeeded with many of my friends. I brought that education to many of my friends. அதுல வந்து நிறைய பேர் சக்சஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்காங்க. I am sure that அந்த ஒவ்வொரு சக்சஸ்ஃபுல் யூசரும் போய் இன்னொரு 10 பேருக்கு அந்த எஜுகேஷன் கொடுப்பாங்க. So இந்த menstrual cupங்கிறது one of the life saver for the environment and for the women as well. இந்த menstrual cupங்கிறது 250 ரூபாய் தான். This is going to be used for your next 15 years. நீங்க வந்து மாசம் இதை தூக்கி போடுறது, அதை நாய் ஊரெல்லாம் பெரட்டி போடுறது, அதை வந்து இன்னொரு மக்கள் வந்து அந்த குப்பையை வந்து சேகரிக்கிறவங்க வந்து அதை கையில எடுத்து போடுறது, இதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கே கொடுமையா இருக்கும். நம்ம வந்து நினைச்சுப்போம் அந்த நேரத்துக்கு தூக்கி அப்படி போட்டுருவோம் நம்ம. ஆனா இதுக்கப்புறம் அது வந்து லைஃப் லாங் அந்த அந்த குப்பையும் கூடத்துக்குள்ளதான் அங்க இருக்க போகுது. சோ இதெல்லாம் எத்தனை பேர் இந்த என்வாயன்மெண்ட்டை வந்து அந்த என்வாயன்மெண்ட் வந்து சீரியஸா எடுக்கிறவங்க இதை கண்டிப்பா இதை சேஞ்ச் பண்ணிருப்பாங்க. I believe these 2 people would have taken that seriously. அத வந்து நம்ம இதை தூக்கி போட்டுட்டு போயிடுவோம். ஆனா நம்ம குழந்தைங்களுக்கு அந்த குப்பையில தான் வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க. So I seriously encourage you to take up this menstrual cup. இந்த menstrual cup-ஐ வந்து நானு என்னோட டீமும் பிரைவேட்டா இதை வந்து நான் ஆன்லைன்ல ஆர்டர் பண்ணி I have brought about 20 cups to give you free whoever wanted to try. So this is not branded by any company. இது யாரும் எங்களுக்கு ப்ரமோஷனோ எதுவும் கிடையாது. எங்களோட சொந்த பைசா போட்டு எங்க பிள்ளைங்களுக்கு இதை நம்ம கொடுக்கணும். கொடுத்து அவங்க ட்ரை பண்ணணும். பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க சக்சஸ் ஆனாங்க அப்படின்னா that will be a game changer for their entire life. Prashanti. So she is Annie. She is one of our peer group. நம்மளோட 94-98 batch. She is living in US. So you can look into her video. Ayyo, audio varla. Just pause. Just click. No. எங்க அவரு ஆடியோ இல்லடா, இங்க ஆடியோ இங்க பண்ணணும். இல்ல வைக்க முடியாது, ஏன்னா இங்க HDMI கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு அது அங்க ஆடியோல அங்கதான் போகும். See, this menstrual cup is something, this is a complete new piece that I have bought in for a demo. This was lying with me. இது வந்து one of the most simple, இது complicated device கிடையாது. எல்லாரும் நினைச்சிட்டு இருப்போம் இது வந்து பெரிய காம்ப்ளிகேஷன், இதை எப்படி யூஸ் பண்றது அப்படி இப்படின்னெல்லாம் யோசிப்போம். ஒண்ணுமே கிடையாது. ஜஸ்ட் ஸ்மால் கப். இந்த கப்பை வந்து ஒன்றும் கிடையாது. இதை நம்ம ஹாட் வாட்டர்ல பாயில் பண்ணிட்டு நம்மளுக்கு எப்போ வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் டே when we are feeling that the periods is going to happen, we have different folds for it. Different folds are how comfortable you can put. ஒன்றும் இல்லை, இதுக்கு வந்து ஒரு தேங்காய் எண்ணெய் மட்டும் போட்டுட்டு நம்மளால ஈஸியாக இதை இன்சர்ட் பண்ண முடியும். This education I have given to my kids, I mean my daughter and my friends, how easily this can be used, and now they are successful users. So in the one of the most comfortable, இதை போட்டுட்டு அத்லீட்ஸ் வேர்ல்ட் வைடு வந்து எல்லாம் நம்ம யோசிக்கிறோம்ல, ஸ்விம்மர்ஸ் வந்து எப்படி வந்து பீரியட்ஸ் டைம்ல ஸ்விம் பண்ண முடியும், எப்படி அத்லீட்ஸ் வந்து எப்படி ஓட முடியும்,
ஹை ஜம்ப், லாங் ஜம்ப், ஒலிம்பிக் அத்லெட்ஸ் எல்லாம் எப்படி பண்ண முடியும்? எல்லாம் விமன் அத்லெட்ஸ் இருக்காங்கல்ல, அவங்க எல்லாம் பீரியட்ஸ் டைம்ல போய் ஒளிஞ்சுப்பாங்களா? நம்மள மாதிரி காலேஜ் வராம போயிடுவாங்களா? அவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க? This is a lifesaver for them. You do this, you will forget that you're going through the period cycle. Trust me. So this is one of the game changer I am telling you. So please do give a try on this. So either when we always have a kind of feel that நம்மளுக்கு எந்த சைஸ் ஃபிட் ஆகும் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு always we have that fear. So நம்ம வந்து M, L ரெண்டும் வாங்கலாம். See, there are situations where there are different type of women are categorized பண்ணியிருக்காங்க. குழந்தை, அதாவது டீனேஜர்ஸ்ல இருந்து டீனேஜர்ஸ் ஒரு கேட்டகரி, கல்யாணம் ஆனவங்க ஒரு கேட்டகரி, கல்யாணம் ஆகி குழந்தை பிறந்தவங்கள ஒரு கேட்டகரின்னு பிரிச்சிருக்காங்க. ஸோ கல்யாணம் ஆகி குழந்தை பிறந்தவங்களுக்கு they use a large, கல்யாணம் ஆனவங்களுக்கு they can use medium or large, டீனேஜர்ஸ்க்கு they say small or medium. ஸோ நம்ம வாங்கும் போது ஒரு 500 ரூபாய் கொடுத்து வாங்கினோம்னா நம்மளுக்கு 2 சைஸ் கிடைக்கும், மீடியம் ஒரு லார்ஜ். ஸோ அத்லீட்ஸா இருக்கலாம், நம்மளோட பயாலஜிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம், பெல்விக் நம்மளோட காடை நம்மளை எப்படி கிரியேட் பண்ணியிருக்காருன்னு சொல்ல முடியாது. நம்ம ஒல்லியா இருக்கலாம் ஃபிகர், நம்ம நினைச்சிட்டு இருப்போம் அவங்களுக்கு ஸ்மால் தான் ஃபிட் ஆகும், பார்த்தா அவங்களுக்கு மீடியம் லார்ஜ் ஃபிட் ஆகும். ஸோ திஸ் ஆல் had happened across my friends, my daughter as well. My daughter, she is an athlete, she is 23 years old. அவளுக்கு நான் மீடியம் கொடுத்தேன் நான். She was saying, அம்மா எனக்கு இது செட் ஆகலை, இது லீக் ஆகுது, எனக்கு வெளியே தெரியுது, I had to use a pad. வந்து அந்த 3 daysக்கு ஒரு சப்போர்ட்டிங்காக ஒரு பேட் வச்சுப்பா, வெளியே வந்து வரக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக. தென் அப்புறம் அவ கிட்ட எங்கேயோ விட்டுட்டு வந்துட்டா அவளோட காலேஜில். என்கிட்ட அம்மா உங்ககிட்ட கப் இருக்கான்னு கேட்டா. ஐ ஹேட் லார்ஜ். அதை கொடுத்த உடனே பார்த்தா அது அவளுக்கு பர்ஃபெக்டாக ஃபிட் ஆயிடுச்சு. பிகாஸ் ஷீ இஸ் அன் அத்லெட், ஷீ இஸ் அ டென்னிஸ் பிளேயர். அப்பதான் தெரிஞ்சது, நோ மேட்டர் ஃபார் யுவர் பிசிக், இட்ஸ் ஆல் அபவுட் யுவர் பயாலஜிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர், ஹவ் இட் இஸ் பீங் கிரியேட்டட். So you will fit into a medium, you might fit into a large, you might fit into a small. So you have to give a shot. So it's all matter about the 250 rupees. For if you try and you succeed and you get the taste of it, either feel panni, idoda goodness therinjiruchu appdinu sonna, you'll not leave this for your lifetime. So there are some confessions that I've got from my own batch, my students, my friends and my daughter as well. I've got those videos. Avanga US la irundha டேக்கனா எனக்கு ஒரு இதை அனுப்பிச்சுடு, வீடியோ அனுப்பிச்சுடு, I wanted to share it with my alumni juniors கிட்ட அப்படின்னு சொன்னேன். She had sent that videos. So I wanted, because she wanted to share her experience as how successful she has transformed from pads to conventional cup. So this is one of the game changer, I would say. நிறைய பேருக்கு Since we are not able to find them, we'll play it out of this and remove the HDMI cable. Okay. இது HDMI கேபிளை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன்னா அவங்களுக்கு அங்க விஷுவல் போயிடும். விஷுவல் வராது, இங்க at least they can listen to the experience. வந்துட்டாரா? இதுல இருந்து ஆடியோ வர மாட்டேங்குது எங்களுக்கு. அந்த சைடு இருக்கு, அந்த சைடு ஸ்பீக்கர் அந்த சைடு. So this I wanted to bring it out to our staffs, teaching staffs, non-teaching staffs also, no matter who. So please do give a try on this. This is going to be, you will not regret for it. I'm sure about it. Something that changed my life. Prashanti? Video varlaya? Okay. Guys, please pay your. Danny, she is one of our peer group. She was not able to join us because she had her own personal commitments. She couldn't join us. She wanted to join us, but she couldn't. So she was married to one of our own classmate, Nagratnam. Avaru inga vandirundaru nammaloda get together ku. So they have been a very happy living couple. They loved each other during their college time. They are a happy living couple here.
They are living in US. எதுக்கு இந்த சிரிப்பு? They are living happily. That's why I said she is one of the successful corporate women who is working for Oracle. She's worked for Oracle in Bangalore. Now she moved to Oracle US. She's one of the successful corporate girl. என்னாச்சு? இப்போ வந்துச்சேடா. இந்த காலேஜ்ல பண்ற அளவுக்கும் திறமை இருக்கு நம்ம பொண்ணுங்களுக்கு, தெரியுமா உங்களுக்கு? அதை யோசிச்சு பாருங்க 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. என்னடா இல்ல அது என்ன பிபிடின்னு தெரியுதா உனக்கு? It's not projecting. Only the base is getting projected. Slide show la. இல்ல. வீடியோவும் பிபிடிலயே தான் இருக்கு. Hold on. மூவ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போய்டலாம். இல்லடா இங்க போடு. அங்க கரெக்ட்டா தான் இருக்கு பாரு. என்டர் போய்டலாம். Okay. Now you have to play this. Okay, girls? Girls, please pay attention here. Now play, Alia. What's happening? You have to come out of this. Hi juniors, I'm Anne. Today I'm going to talk about something which changed my life entirely, which made my life so easy. Period days. Basically, my period days are now the same as a regular day. This was introduced to me by one of my friends, Jan, and from that day onwards I started using this, and this is nothing but this menstrual cup, and you won't believe, life is so comfortable. I have never seen this kind of a comfort in a period days ever. It is very easy to use. It has so much benefits apart from the environmental benefits, which is the main thing for our country, and I would say this is basically very comfortable for you. You won't see the difference between a regular day and a periods day. Initially I had that small hiccup of using this, but when I just thought I'll give it a try, I had that first day, just the first day, I just had that feeling of something is inside me. But later on, like after the second day, in fact on the third day, I even forgot that it is inside me. Like I forgot to even remove that, like after the end of my periods. It's so very super easy and super comfortable. I no more words for that. I think thanks to Jan for introducing this to me, and I hope everybody will try. And I got to know about this only late. I wish I had known this earlier, but still, nothing is late than ever. Thank you. Hope you will all try this and get the benefit of using this. Thank you. Bye. She is my daughter Snigdha. She is 23 years old. She has finished her graduation and now she's joined her PhD in Hello US. everyone. My name is Snigdha. I'm 23 years old and I graduated with my bachelor's and I'm going into my PhD soon. I want to share my personal experience with the importance of menstrual cup awareness. Almost 2 years ago, my mom introduced me to menstrual cups, and I have to admit I was very skeptical at first. I didn't use it when I went abroad for my studies for almost a year. But when I came back home after graduation, I gave it another shot, and I can honestly say it has been such a game changer. Not only did I find menstrual cup to be incredibly comfortable and reliable,
I also felt a sense of empowerment, the convenience of going up to 8 to 10 hours a day without having to go constantly to the restrooms and worry about any leaks during important moments of my period days. It also allowed me to fully embrace my day-to-day activities. So I don't have to, it felt like any other normal day. So I didn't have to worry about any of it. What struck me even more about this change was the environmental impact it had. I realized that I was contributing to, every month, I was contributing to a huge pile of disposable pads and tampons that ended up in the landfill. But making this switch to menstrual cup meant that I was significantly reducing the waste, and it felt like a small step towards a greener and more sustainable future. But what truly amazed me was the deeper connection that I developed with my own body. Using a menstrual cup encouraged me to be more aware of my menstrual cycle and its patterns. This self-awareness led me to pay a closer attention to my overall health, and it felt more like I was in control of my own well-being. However, I also realized that many women around me were still unaware of this option. That's when I understood the importance of spreading this awareness. By openly discussing my personal experience with my friends and families, I could help break the silence around my community about menstrual health and contribute to a more informed community. So, in conclusion, my personal journey with menstrual cup has been such an eye-opening journey. It's not just about a product, but it's about embracing a more comfortable, sustainable, and empowering choice. I encourage you to explore this option and share your experiences and join me in making a positive impact in our lives and the environment. Thank you. Hello, everyone. She is my very good friend of mine in my community. We are neighbors. So here she goes. She's one of the successful users of this menstrual cup. Go ahead, Prashanti. ஹாய் எவ்ரிபடி, என் பேர் வித்யா. நான் இன்னைக்கு உங்ககிட்ட பேச போகிற டாபிக் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான, நம்ம லேடிஸ்க்கு கேர்ள்ஸ்க்கு எஸ்பெஷலி இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் என்னென்னா மென்ஸ்ட்ரல் கப். எனக்கு வந்து மென்ஸ்ட்ரல் கப் வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்டு, க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு எனக்கு ஜனனின்றவங்க என்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சாங்க. ஆக்சுவலி மென்ஸ்ட்ரல் கப் பற்றி ரொம்ப வருஷமாக ஆக்சுவலாக ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்லாம் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. பட் நம்ம கண்ட்ரீஸ்லையும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் நமக்கு அதை பற்றின ஒரு நாலேட்ஜ் இல்லை, அதை பற்றின நமக்கு ஒரு புரிதல் இல்லாமல் இருந்தது. அப்புறம் என் ஃப்ரெண்டு எனக்கு சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி நான் இது பண்ணியிருக்கேன், நீ ட்ரை பண்ணிப்பாரு, ஒன்றும் பயப்பட வேணாம், ட்ரை பண்ணிப்பாருன்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு உந்துதல் கொடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் நான் ட்ரை பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு சரி ட்ரை பண்ணுவோன்னு வாங்கி ட்ரை பண்ணி பார்த்தபோது எனக்கு ஃபஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணுற மாதிரியே எனக்கு ஒரு இதுவே இல்லை. எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணேன் என் பீரியட் டைம்ஸை. முன்னாடிலாம் நம்ம பேட்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ரேஷஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கும், ப்ளஸ் நமக்கு வந்து ஒரு மாதிரி இச்சிங் சென்சேஷன் இருக்கும். சில பேருக்கு நமக்கு நிறையா ப்ராப்ளம் இருக்கும். அதர் தான் நமக்கு சில பேருக்கு வந்து ஸ்டொமக் பெயின் இருக்கும். நம்ம அந்த மாதிரி சமயத்தில் நமக்கு ஸ்டொமக் பெயின் ப்ளஸ் இந்த ரேஷஸ் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரகிள்லாம் நமக்கு இல்லாமல் மென்ஸ்ட்ரல் கப் யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ரேஷஸ் இருக்காது. நமக்கு இந்த மாதிரி பீரியட் டைமில் நம்ம இருக்கோன்றதே நமக்கு வந்து ரியலைஸ் பண்ண முடியலை. என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பொறுத்தவரைக்கும் நான் யூஸ் பண்ணும்போது நான் பீரியடில் தான் இருக்கேன்றதே சம்டைம்ஸ் நான் மறந்துடுவேன். ஏன்னா நமக்கு வந்து கப்பில் நமக்கு எல்லாமே கலெக்ட் ஆகிடும். நம்ம அடிக்கடி சேஞ்ச் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஒரு 6 hours to 8 hours டிபெண்டிங் அப்பான் அவர் ஃப்ளோ பொறுத்து நம்ம அதை வந்து நம்ம ஃப்ளோ சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும். ஐ மீன் வாஷ் பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வாட்டி நம்ம வந்து ஹாட் வாட்டரில் வந்து ஸ்டெர்லைஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு யூஸ் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமும் அதை ஹாட் வாட்டரில் ஸ்டெர்லைஸ் பண்ணிவிட்டு அதை சேஃபாக நம்ம எப்படி வேணால் கேரி பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஈஸியாக கேரி பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்குது. முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து நான் இனிஷியல் டைம்லாம் நான் வந்து பீரியட்ஸ் பியூபர்ட்டி இது பண்ணதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா கிளாத் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம்.
அதில் வந்து எவ்வளோ கஷ்டம் இருந்திருக்குன்னு யார் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு தெரியல, அதை பற்றி தெரியல. பட் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஒரு டைம் நம்ம கிளாத்தை வாஷ் பண்ணி அதை ட்ரை பண்ணி அதை வந்து ஒரு பெரிய ஒரு டஃப்பாக இருந்தது. அதுலேருந்து நம்ம பேட்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணோம். பேட்ஸில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் அதை விட பேட் பெட்டராக ஃபீல் பண்ணோம். பேட் வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணும்போது ஒரு தடவை டிஸ்போஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம வந்து வேற யாரோ அதை ஹேண்டில் பண்ணி அதை பிரித்து போடும்போது அது நமக்கு ரொம்ப அது கஷ்டமாக இருக்கும். நமக்கு இதெல்லாம் எப்படி இதுலேருந்து வெளில வரதுன்னு தெரியாமல் இருந்தது. அதுக்கான ஒரு மெயின் ஒரு இதுதான் மென்ஸ்ட்ரல் கப்பு. இப்போ மென்ஸ்ட்ரல் கப் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம ஒரு டைமும் நம்ம வந்து பேட்ஸ் டிஸ்போஸ் பண்ணும்போது பண்ணுற அந்த கஷ்டம் நம்ம பட வேண்டியது இல்லை. நம்ம ஈஸியாக நம்ம வந்து டிஸ்போஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நம்ம நம்மளே க்ளீன் பண்ணிக்கிறனால நமக்கு ரொம்ப என்வைரன்மெண்ட் சேஃப் இது. ப்ளஸ் வந்து நான் இப்போ வந்து யூஸ்வலாக வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது ப்ளஸ் இல்லை ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங் பண்ணுவோம், ரன்னிங் பண்ணிகிட்ருப்பேன் நான். அந்த சமயத்தில் வந்து பீரியட்ஸ் டைமில் இருந்ததுன்னா நான் யூஸ்வலாக ரன்னுக்கு போக மாட்டேன், அவாய்ட் பண்ணிவிடுவேன். சம்டைம்ஸ் பெயின் இருக்கும், ப்ளஸ் வந்து பேட்ஸோடு நம்ம வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை ரன் பண்ணுறதுக்கோ ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து போக மாட்டேன். அந்த சமயத்தை அவாய்ட் பண்ணிவிடுவேன், ஒர்க் அவுட்ஸ் அவாய்ட் பண்ணிவிடுவேன். வேறு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் பாஸ்ட் 1 இயராக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இந்த 1 இயரில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ரெகுலராக இப்போ ஒர்க் அவுட்ஸும் மிஸ் பண்ணுறது கிடையாது. இதோ பீரியட் டைமில் இருந்தால் கூட நான் ஒர்க் அவுட்ஸ் மிஸ் பண்ணுறது. ஏன்னா நமக்கு வந்து இந்த பேட் இருக்கும்போது இருக்கிற நமக்கு இந்த டிஸ்டர்பன்ஸோ இல்லை நமக்கு அந்த ஒரு இதுவோ இருக்கிறது கிடையாது, ஹர்ட்டோ ஆறுது இல்லை நம்ம. ஸோ அதனால் வந்து ரொம்ப பேட் ஃப்ரீ இருக்கிறதுனால ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக நான் என்னோட பீரியட்ஸ் டைம்லேயுமே என்னால் வந்து என்னோடய ஒர்க் அவுட்ஸை மிஸ் பண்ணாமல் என்னால் பண்ண முடியுது. அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போது பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய டாட்டர் வந்து ஷீ ஸ்டடிங் இன் 12th ஸ்டாண்டர்ட். இப்போ அவளுக்கும் நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அவளும் இப்போ வந்து ஸ்லோவாக மாறிட்டு இருக்காங்க, யூஸ் பண்ணுறாங்க, டாக்டரும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அவங்களும் வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க. ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக நம்ம யூஸ் பண்ணாமல் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது எல்லாருக்குமே இது என்னடா அது வித்தியாசமாக இருக்கும். பட் நம்ம அதுலேருந்து வெளில வந்துடணும். அதுலேருந்து வெளில வந்துட்டிங்கன்னா ஒன்ஸ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ஐயோ நம்ம எவ்வளோ யூஸ் பண்ணாமல் மிஸ் பண்ணிட்டோன்றதை நம்ம டெஃபினட்டாக ஃபீல் பண்ணுவோம் நம்ம. அதுதான் வந்து ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு ஷேர் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, நான் வந்து ஆர்த்தோடாக்ஸ் ஃபேமிலியிலேருந்து வந்திருக்கேன். அப்போ உங்களுக்கே தெரியும் அப்போ எவ்வளோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் நமக்கு இருக்கும். நமக்கு இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணணும், இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணக்கூடாது, எவ்வளோ நமக்கு இருக்கும். அதெல்லாம் மீறி இப்போ நானே வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக அதை யூஸ் பண்ணுறேன். நான் நிறைய பேர் என் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நிறையா ஃப்ரெண்ட்ஸும் இப்போ யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டு என்ன சொல்கிறது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது அப்படின்னு அவங்களோட ஃபீட்பேக் எனக்கு ஷேர் பண்ணுறாங்க. எனக்கு வந்து இன்னொரு விஷயம் நான் ஷேர் பண்ணிக்க விரும்புகிறேன்னா, என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஜனனி யார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்களோ ஒரு பீரியட் டைமும் நான் அவங்களுக்கு வந்து மனசார நான் அவங்களை தேங்க் பண்ணுறேன். ஏன்னா நான் எவ்வளோ நமக்கு பேட்டில் இருக்கும்போது எவ்வளோ நமக்கு கஷ்டம் இருக்குமோ அந்த கஷ்டம்லாம் நான் இல்லாமல் எவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும்போது நான் அவங்களுக்கு ஒரு டைமும் நான் அவங்கள மனசார நான் தேங்க் பண்ணுறேன். நோயிங்லி தேங்க் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ உங்களுக்கும் யாருக்காவது இந்த மாதிரி ஏதாவது யூஸ் பண்ணுற சில பேர் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க, இல்லை யூஸ் பண்ணணுன்ற இருக்கும், யார் எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு தெரியாமல் கூட இருக்கலாம். தயவு செஞ்சு பேட்ஸை விட்டுட்டு நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணி இதோட கம்ஃபர்ட்டை டெஃபினட்டாக நீங்கள் இது பண்ணுறீங்க. நீங்கள் ஒரு 10 பேருக்கு நீங்கள் ஷேர் பண்ணுவீங்க. ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு என்வைரன்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப சேஃபாக நம்ம இருக்கிற ஒரு விஷயத்தை நம்ம கண்டிப்பாக அதை முன்னாடி கொண்டு வரணும். எங்களை விட யூத்தான நீங்கள் வந்து பண்ணும்போது நீங்கள் ஒரு 4 ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு நீங்கள் அதை ரெஃபர் பண்ணும்போது அது இன்னும் 10 பேருக்கு அவங்க ரெஃபர் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு இதுவாக இருக்கும் நமக்குன்றது என்னோட இது. தேங்க்யூ ஸோ மச். Thank you, Vidya. Thank you, Snigdha. Thank you, Annie. You are the living examples of women empowerment. So you have empowered the rest of our girls here. So thank you so much for this video, wonderful video and your experience here. And so girls, so with this we are winding up our session. So thank you for being with us here today. And I know you all have sacrificed your lunch. Ella pasila கஷ்டப்பட்டு உட்கார்ந்திருக்கீங்க. Okay. But அவுட் ஆஃப் திஸ் இந்த கஷ்டத்துல உங்களால இந்த நட்சலை விட்டு வெளியே வர முடியும், ஒரு முயற்சி எடுக்கணும் அப்படின்னா we welcome you to take the cups that we have got for you. So you can come, 20 volunteers among you can come over and take these cups with you. This is free of cost, which we wanted to give you a free of cost contribution from as an alumni group la irundhu naanga kudukurom. So please take this, give a shot, give a try, share your experience with your peer group, and please encourage them to move from the traditional paths to menstrual cup. You are going to save the environment and you're going to save your life as well. So thank you so much, teams. Thanks for your wonderful day, for being with us. So on behalf of everybody with my peer group and with my friends, I would like to extend my thanks to you, to
Daya and to Bhuvneshwari ma'am, to everybody for giving us this opportunity and to the management as well. Thank you so much. Have a great day ahead. Wish you all a very, very bright future and endeavors ahead. Thank you.